Hello guys. Hi guys. We're back with our 8th DFO anniversary update. Yeah, so it is not just our normal DFO Extreme, it is our 8th anniversary special DFO Extreme. Have you guys seen the preview image of our special Extreme? So yeah, you guys also know that it's not just any special Extreme, because we used to have a special Extreme every anniversary where one of our devs would come out, but we do have special guests today, but it won't be just our devs. Oh my god. Yeah, so without further ado, shall we proceed? Oh, before we start, we want to give you a quick rundown of how today's stream will be held. So our special guest will be speaking in Korean. Oh. And so Tigger here will be asking the questions in Korean, and I will be translating both the questions and the answers. Adventures, you've never heard that I'm speaking Korean in DFO Extreme, so now I'm going to be full native here in Korean. So you'll get to check out Tigger's Korean vocab and voice. So why don't we bring up our higher ups now? Okay, so Adventures, please give it up for our head director Lee Won-man. 안녕하세요. 안녕하세요. You guys excited? So we'll start with the interview and I will be translating from now on. Alright. 원마님 안녕하세요. 오늘 처음으로 이렇게 글로벌 던파 방송에 자리하셨는데요. 유저 여러분들께 인사 한마디 부탁드립니다. Greetings, Head Director 1. This is the first time we are having the stream, and would you like to say hi to our adventurers? Hello, I'm Won-man Lee, the head director for Dungeon and Fighter. I'm excited to meet you all. 네, 감사합니다. 현재 원마님께서 맡고 계신 직책에 대해서 설명해 주실 수 있으신가요? 네, Thank you. So can you give us a short explanation of what you're doing here at DFO? 저는 던전 앤 파이터 총괄 디렉터를 맡고 있고요. 총괄 디렉터는 쉽게 얘기해서 두루 하는 건데 그냥 쉽게 설명하자면 그냥 여러 가지 다 한다라고 이해해 주시면 될 것 같습니다. So I'm currently the head director here at DFO, and to put things simply, what I do is just everything there is to do related to DFO. So I just do a bit of everything. 아무래도 이 글로벌 던파 유저분들은 원마님에 대해서 익숙하지 않은 분들도 계실 것 같아요. 네. 그래서 그간 던전 앤 파이터와 관련된 원마님의 근무 히스토리를 알려주실 수 있으신가요? So I believe that some of our DFO users might not be familiar with you. So could you tell us about what you've done related to Dungeon Fighter Online and your history with it? 제가 09년도에 처음에 던전 프로그래머였죠. 그때 클라이언트 프로그래머로 입사를 했습니다. So I first started working on Dungeon Fighter as a client programmer for Dungeons. 네, 그 입사를 해가지고 뭐 2개 던전, 그 다음에 세컨드 이펙트 70레벨 만렙 확장이죠. 등등 이제 여러 던전을 많이 개발을 했었고요. So I worked on developing a lot of dungeons, such as the Otherverse dungeons, and also the level 70 expansion cap of Second Impact. 던전을 이제 프로그래밍을 개발을 하다 보니까 실제로 뭐 이렇게 기획도 하고 설계도 하고 싶어지더라고요. But as I worked as a programmer, I sort of wanted to actually plan and design things myself. 그래서 이제 몇 개 망한 던전도 만들어 스페셜 던전이라고 예전에 이제 기억하실까 모르겠는데 그 추격 특급 열차나 뭐 슬로트 발전소, 미러 아라드 이런 것들도 이제 직접 설계하고 만들었습니다. So I created a lot of special dungeons, such as Mirror Arad and other dungeons, but they didn't turn out that well. So that was a bit of a bummer. 네, 그러다가 이제 모바일 던파 신작 개발 때문에 2017년에 잠깐 모바일 던파로 떠났었고요. And then I left shortly because I was going to work on a new project, which was Mobile Dungeon and Fighter. 네, 그러다가 이제 PC 던파의 부름을 다시 받아서 이 자리에 또 유저 여러분께 인사를 드리게 되었습니다. But then again, I received the call of Dungeon Fighter Online, and now I am back here and greeting you guys.
아 정말 던파와 인연이 깊으신데요. 채팅을 보니까 총괄 딜터분께서 실제 게임을 하시는지 궁금해하는 유저들도 있습니다. So you have a long history with Dungeon and Fighter, and seeing the chat right now, it seems that some people are curious as to whether you play Dungeon Fighter or Dungeon Fighter Online yourself. So yeah. 그래서 글로벌 던파는 지금 최신 업데이트가 기계혁명 개설인데 해당 콘텐츠의 플레이 소감이나 이 얽힌 특별한 에피소드가 있으실까요? So the latest update on our server, which is the Machine Revolution Total War, do you have any like special memories or episodes you had while playing that content? 제가 이제 여기 작년 7월에 와가지고 이거는 이제 한국 방송에도 나갔었는데 강조하는 게 있어요. So ever since I rejoined Dungeon and Fighter last July, this is something that I've noticed while playing. 소위 말해서 억가 패턴을 만들지 말자. So one thing that I keep telling myself is that we shouldn't make something called unreasonable patterns. 그 억가 패턴이 뭐라면 이런 거죠. 예를 들어서 너를 때릴 거야. 때려. 그 맞아 죽으면 그래 뭐 이해한다. 근데 이런 거죠. 갑자기 툭 때렸는데 죽어. 피할 수가 없잖아요. 이런 걸 만들지 말자. So what I mean by unreasonable patterns is like, so if there is a big like notice or like a warning that like you're gonna get hit by a boss and you get hit, then it's sort of your fault. But then what unreasonable patterns are like patterns where it's hard to avoid or like you have little warning and it's like it's not really your fault that you get hit and you die. 그래서 그런 부분을 이제 여기 PC 던파에 와서 집중적으로 체크를 했습니다. So ever since I returned to the PC Dungeon Fighter Online team, I've prioritized looking for these unreasonable patterns. 그거랑 이제 던전 퀄리티였는데요. 던전 퀄리티는 뭐 이미 괜찮게 굉장히 여기 조직원 분들께서 아주 감사하게도 뽑아주시고 계셔가지고 그거 하나만 체크하면 됐었어요. I also looked into like the overall quality of the dungeons itself, but thanks to our devs here, the quality itself was okay. So I only had to focus on these unreasonable patterns. 그래서 왜 소감을 이제 물어봤는데 이걸 장황스럽게 설명했냐면 그렇게 하고 나서 개전을 플레이를 이제 해봤습니다. So the reason I'm telling you all these details when I was just supposed to tell you about like how I felt playing the content is that I played Total War after these changes to these unreasonable patterns were made. 그런데 잘 나온 것 같아요. 잘 나와서 이제 이런 경우는 많았어요. 그러니까 이게 장판이 이렇게 떠가지고 피해야 된다 하는데 한 대만 더 때리자, 한 대만 때리다가 하는 경우가 있었습니다. Yeah, so I felt like it was overall very much improved. So there were times, you know, like there's a attack warning. So there's like the area attack warning, and I knew that it was there, but I just wanted to like deal a little bit more damage, and then I'd end up dying because I was hit by that attack. 뭐 이를테면 땅 올림 패턴에서 이 게이지가 올라가는데 한 대만 더 때리다가 점프 타임 놓쳐서 하는 경우가 있었죠. So one of the patterns that I remember is that, you know, the earthquake patterns. So I could see the gauge, you know, filling up, but then I just wanted to get in a few more hits, and then I'd miss the timing for jumping, and so yeah. 네, 그래서 이런 거면 괜찮다. 왜냐면 그 죽고 나서도 아 이거 왜 이렇게 만들었지라기보다는 이제 그런 불만보다는 아 왜 나는 이렇게 욕심을 부려서 그냥 그때 점프할 걸 아니면 피할 걸 이런 그래서 뭐 이런 거를 생각을 하면서 괜찮구나 이 정도면 나쁘지 않고 물론 이제 유저 여러분들께서 그 호불호도 있고 개인 차도 있고 이제 광룡 같은 데서는 저도 좀 많이 죽긴 합니다만. So I felt this was a reasonable sort of pattern, a reasonable difficulty because there was fair warning and it was sort of my fault that I got hit and I died. So I felt like the current state was quite alright, but I still personally find Hismar, the Berserk Dragon, a bit difficult. 그래서 그런 것들은 이제 조금 유저분들 반응이나 혹은 데이터 사망률이 나오거든요. 예를 들어 광룡에서 죽는다, 뭐 맹룡에서 많이 죽는다 이게 나오면 그거는 이제 저희가 추가 개선 또 생각해 볼 수 있겠다. So we also monitor your thoughts on the content, and also we look into actual data like death statistics, so we can see like how many people died to which boss, and according to that data and that feedback, we will
we are able to make improvements to content. 네. 그래서 이 땅올림 그 히스마 패턴을 말씀 주셨는데 여기 채팅을 보면은 스카사 패턴이 지금 되게 어렵다 이런 얘기가 있어요. So, since you mentioned Hismar, we can see in the chat that there are also remarks about Skasa being a bit difficult. So, how do you think about that? 스카사 패턴도 그러니까 제가 얘기한 건 이제 죽었을 때 이런 거지 이거 너무 쉽다 이런 건 아닙니다. 말씀대로 저는 공감되고요. 그래서 스카사 패턴도 그 이제 업데이트 됐으니까 그거를 이제 사망률이나 이런 걸 체크한 다음에 이게 좀 저희가 생각하기에 unreasonable 하게 이제 이렇게 데이터가 나오면 추가 조정이나 뭐 이런 좀 이렇게 전조를 좀 더 한다던가 하는 조치를 취할 예정입니다. So, although I feel like Hismar is more difficult for me personally, I also agree that Skasa is a difficult boss as well. So, despite these differences in opinions, we will continuously be looking into feedback and details about data as well. And yeah, we will be making changes for you if we see any problems with the content. 그래서 지금 이 채팅 반응처럼 방송 공지 이미지에서 원만님의 모습이 보이니까 커뮤니티에서 진짜 뜨거운 반응을 보였어요. So for our the notice for today's special X stream, our users could see your image in the previews, and they were very excited for this stream. So 그래서 이번 8주년 기념 방송에 원만님께서 출연하신 특별한 이유가 있으실까요? So is there a reason that you decided to specially appear for our 8th anniversary X stream? 이게 저희가 던전 앤 파이터가 저는 개인적인 욕심일 수 있지만 세계적인 IP로 이제 거듭났으면 하는 욕심이 좀 많이 있거든요. So this may be a bit greedy of me, but I have a personal wish for the Dungeon and Fighter IP to become a big global IP. 그런데 부끄럽게도 이제 그렇지는 못한 상황입니다. But sadly, the current state of Dungeon Fighter Online is not at that level. 물론 이제 많은 국가의 많은 유저분들께서 던전 앤 파이터를 굉장히 사랑해 주시고 계시지만 Although a lot of players from all around the world from different countries do enjoy playing Dungeon Fighter Online. 근데 이제 뭐 이렇게 글로벌리 하기에는 뭐 엄청난 인기를 얻고 있다라고 하기에는 조금 무리가 있다. It's a bit hard to say that Dungeon Fighter Online is actually like a well-known or well-loved IP globally. 근데 글로벌하게 하겠다 해놓고 DNF 글로벌을 이렇게 챙기지 않으면 이제 이렇게 신경을 쓰지 않으면 그럼 말이 안 되잖아요. But it's sort of it wouldn't make sense if I wanted to make the Dungeon Fighter Online IP a global thing, but if I didn't look after our Dungeon Fighter Online global users. 그래서 작년 7월에 제가 여기 와가지고 인사를 바로 드릴까 했는데 그냥 아무것도 없이 인사를 드리면 뭐 하는 거냐라고 할 수 있기 때문에. So when I returned to Dungeon Fighter Online last July, I thought about greeting you guys right away then, but then I also thought it might look like I was coming empty-handed and like there wasn't enough preparation done for a special stream. 네, 그래서 이제 뼈대가 되는 여러 부분들을 먼저 이게 챙기고 있었습니다. Yeah, so we laid the foundation for a lot of things to prepare for this. 그리고 이제 출연해서 그 유저 여러분들께 이제 인사를 드릴 기회를 엿봤는데 And I kept on looking for an opportunity to appear on stream and greet you guys. 네, 8주년을 계기로 인사를 이렇게 드리게 돼서 정말 영광입니다. And I am glad that I have found the opportunity this 8th anniversary X stream to say my greetings to our users. 그 앞으로는 더 각별히 챙기면서 이러한 자리를 많이 마련을 할 예정이고요. I promise that I will continue to greet our users more regularly in the future and look after the service in much more detail. 그래서 이제 새로운 라이브 디렉터 분도 임명을 했어요. And we did announce a new live director for Dungeon Fighter Online. 네, 그래서 이거 라이브 디렉터 분은 이제 이후에 소개를 드리겠습니다. So we will be introducing you to our new live director
shortly afterwards. 네, 유저들과의 소통을 위해서 직접 나서주겠다고 말씀하셨는데요. 저도 한 글로벌 던파 유저로서 오늘 방송이 무척 기대가 됩니다. I'm excited for today's stream as you have personally just said that you will be communicating with our users personally. 그래서 그렇다면 오늘 방송에서는 어떤 내용들이 소개가 될 예정인가요? So what do you have prepared for today's Xstream? 그 앞으로 어떤 컨텐츠가 언제 업데이트 될지 소개하는 업데이트 프리뷰를 공개해드릴 예정이고요. So we are going to show you an update preview about what type of content will be coming out when. 그리고 그냥 이것만 소개드리면 좀 섭섭하니까 네, 방송 말미에는 서프라이즈도 하나 있지 않을까. And since it'd be a bit lackluster if we just showed you this, we do have a small surprise prepared for you guys at the end of this stream. 그래서 이제 이런 것들이 만약에 궁금하시면 꼭 남아서 네, 이게 영어로 stay tuned 이런 거네요. stay tuned. So if you're curious about the update preview and also the surprise we have at the end, please stay tuned to the end of this stream. 맞습니다. 유저들이 그토록 기다리던 업데이트 콘텐츠 프리뷰가 있군요. 그리고 깜짝 서프라이즈라니 뭔가 여러분들 방송 끝까지 시청해주세요. So we're glad that we're having an update preview, which our adventurers are always curious about, and also we are excited for the special surprise. So we hope our users stay tuned to the end of the stream. 그런데 설마 그것만으로 끝나는 건 아니겠죠? 또 어떤 내용이 준비가 되었나요? But that's not all, right? I hope you do have some more things prepared for us today. 그 모험가 분들께서 궁금해하시는 사안들은 많았지만 넓게 본다면 주로 컨텐츠랑 게임 경제에 대한 피드백이 많았습니다. So there are a lot of things that our adventurers are curious about, but when we looked at it from a broader point of view, most of the feedbacks were related to content and game economy. 그 콘텐츠에는 주로 컨텐츠 업데이트 속도나 명성 성장 그리고 버퍼난에 대한 이야기가 많았습니다. Feedback we got regarding content was mostly about the update speeds of our service, fame growth, and also the buffer shortage. 그 특히 그 퀄리티나 안정성이 중요하기 때문에 저희가 이제 업데이트 간격을 벌리고 있잖아요. 네. So we do have an update gap because we prioritize quality and stability of our service. 그래서 아까 채팅창에도 봤는데 뮤즈 이렇게 나와 있던데. So I just saw the chat and I saw people typing muse and stuff like that. 그래서 이제 뮤즈를 한국엔 업데이트했는데 우리도 빨리 업데이트 안 되나 뭐 이런 말씀들을 이렇게 해주시는 분들도 계신 것 같고요. 근데 이런 것들이 이제 여러 가지 물리적인 상황에서 좀 시차가 생기는 부분에 대해서 정말 죄송하다 말씀드리고 싶고, 근데 마냥 뭐 이해를 해달라 그러면 좀 말이 안 되잖아요. So yeah, I understand that a lot of our players are excited for Muse and they've seen it in the other servers and they want it to come to DFO quickly, and I understand that, but also I would not be able to say just wait because that would be an apologetic thing to say to our users. 그리고 컨텐츠는 뭐 그렇다 쳐도 예를 들면 버그 같은 게 뭐 한국에는 예를 들면 고쳐졌는데 치명적인 버그죠. 뭐 혹은 밸런스 문제 했는데 왜 그걸 빨리 가져오지 않느냐? 아주 간단한 건데. 이런 말씀들도 있는 걸로 알고 있습니다. And there was also feedback about, for example, if there was a bigger bug or quality of life improvement, and our users would say, why can't you bring these fixes or improvements to our service faster? 그래서 그런 것들은 개선하려고 저희가 뭐 패스트 트랙이라는 새로운 프로세스를 도입을 했는데요. So we started a new process called fast tracking in order to solve these problems. 말이 프로세스지 사실 이제 사람들을 이렇게 직원분들을 좀 이렇게 하는 해도 프로세스인데 요거는 이제 좀 더 이후에 자세히 설명드릴 계획입니다. So we call it a process. It's actually more just like making our devs do more work. But we will go into the details of this process more later in the stream.
그래서 네, 말씀 주셨듯이 그 콘텐츠뿐만 아니라 게임 경제에 대해서도 언급을 해주셨어요. 그래서 어떤 내용들이 이제 소개가 될 예정인가요? Aside from content, you also mentioned something about game economy. So, can you tell us what you will be talking about? What will be introduced about our game economy? 경제는 주로 뭐 골든벨, 그다음에 인게임 재화에 대한 뭐 쪽으로 얘기가 분류가 됐고요. 이게 성장 아시겠지만 성장에도 밀접하게 연관이 되어 있죠. 뭐 이를테면 성장 재료 수급이 어렵거나 골드 지출이 이번 메타가 좀 크잖아요. 그래서 스트레스를 받고 계신 모험가 분들이 많이 보였습니다. So, what's related to our game economy will be talked about is mostly gold, golden barrel, and other in-game items. And these are items, or these are materials that are closely related to fame growth. And so I've seen feedback from our adventurers saying that since there's so many places that you have to use gold in this current meta, that you were having some trouble with doing that. 그리고 이제 이거는 뭐 게임 경제 얘기를 하다가 좀 산으로 가는 걸 수 있는데 여기 채팅창에 보니까 more buffer라는 말이 굉장히 많이 나오더라고요. 그래서 버퍼 관련해서도 저희가 대책을 세우겠습니다. And this is sort of unrelated to game economy, but I just looked at the chat and there were a lot of people asking about the buffer shortage and just buffers. So we'll also be taking action to address the buffer shortage issue as well. 예를 들면 지금 버퍼를 세팅하기가 매우 힘들어요. 뭐 증폭 효율이 버퍼가 좋다 보니까 증폭도 막 순항증 발라줘야 되고 순증 발라줘야 되고. 네. So for example, right now it's a lot of buffers are amplifying their equipment and using a lot of like silver amplification grimoires because amplification is very efficient for buffers. 그래서 소위 말해서 돈이 많이 들죠. 이거 경제랑 또 연결되는데. So of course that takes a lot of gold and that is also related to the game economy. 그래서 어떤 분들은 이런 얘기를 하세요. 이 버퍼를 그러니까 남을 도와주는 버퍼를 내가 키우는데 돈 이렇게 내가 많이 들어야 돼? So some people complain that I'm, growing a buffer to help out other players, but why is it so hard to do that? 네. 그리고 이제 저 같은 경우도 그 세라핌이랑 뮤즈를 이제 키우고 있는데요. So I'm personally, I have a Seraph and a Muse. 예를 들면 뭐 세라핌 같은 경우 뭐 들어가가지고 진각성 4를 올려야 되는데. And for example, the Seraph has to enter the dungeon and use her awakening buff. 뭐 이스핀즈 같은 경우에는 뭐 금룡 같은 경우 2패 그로기 상태에서 4를 올려야 되는데. For example, for Ispins, you have to apoc when what's his name, Nimaug? The gold dragon is in his groggy state in the second phase. 근데 뭐 엄청 센 파티는 바로 올리기도 하죠. But of course, stronger parties just apoc right away. 근데 그거를 처음에는 모르겠는 거예요. 그러니까 이게 이때가 맞나? 근데 막 링크도 해야 되고, 그러니까 종합해보자면. So at first, but I didn't know the timings for that either. So I was like, do I apoc now or later? And also, you have to think about which skills to link. If you have to link your first awakening or your second awakening to your buff. 종합해보자면 이게 딜러는 실수 한번 해도 뭐 그냥 파티를 이어갈 수 있는데 버퍼는 실수 한번 하면 파티가 쫑날 수 있다. So to sum things up, if a DPS character makes a mistake, it's sort of forgettable. But if a buffer makes a mistake, like that party is like over. 그러니까 돈도 많이 들고 실수하면 크리티컬하고 그 다음에 뭐 이게 호불호도 좀 있고 보통 딜러를 많이 하시더라고요. So to sum things up, it takes a lot of gold to grow a buffer, and making a mistake is critical as a buffer. And also, this may be a personal preference, but more people do prefer growing DPS characters. 그래서 이런 것들에 대해서 이제 내부에서 논의를 해가지고 좀 개선할 수 있도록. So regarding these issues, we are discussing it internally, and we'll be looking into how we can improve them. 네, 말씀을 듣고 보니까 정말 오늘 다룰 내용이 많을 것 같습니다. 그런데 이걸 모두 다 원만님께서 모험가분들께 말씀해 주실 계획인가요? So hearing your brief introduction, it seems that we have a lot to talk about today, but will it be you who will be discussing all these subjects with us? 물론 아닙니다. 죄송합니다. I'm sorry, but of course not.
죄송합니다. 근데 뭐 그렇다고 그냥 뭐 말만 하고 안 하면 이게 아니고요. 그래서 아까 처음에 말씀드렸다시피 라이브 디렉터 되게 이렇게 뛰어난 경력을 가지신 라이브 디렉터를 모셔왔어요. 네. But even though I'm not gonna be the one talking about them, we do have our new life director who is very talented. 그러니까 이게 어떤 목적의 임명이냐면 이제 아까 앞서서 글로벌에 엄청난 신경을 쓴다고 제가 말씀을 드렸지 않습니까? So to give you a rundown of the background of this appointment of the live director, we told you previously that we are going to look into Dungeon Fighter Online in a lot more detail now. 그래서 이제 넥슨 쪽에서 이게 좀 때를 써서 훌륭한 커리어를 가지신 분을 이렇게 모셔왔습니다. So we sort of complained, maybe like had a little hissy fit to Nexon to provide us with a talented individual. 그래서 관련해서는 이 게스트, 세컨드 게스트 분을 모시고 이제 좀 더 상세한 얘기를 나눠볼 예정이고요. So details regarding that will be discussed in more detail with our second guest. 그러면 이제 두 번째 특별 게스트를 모셔야겠는데요. 쉽지만 이 자리가 좁아가지고 모두 한 자리에 보이긴 좀 어려울 것 같습니다. So yeah, you are referring to the second guest who will be appearing soon. So, but sadly, it seems like this setup here is a bit too small for all of us to sit together. 여기 서서 이렇게 하면 Maybe our second guest can stand behind us over there. 농담이고요. 이제 그 앞으로 이런 자리를 이제 많이 가질 거고 하니까 이제 라이브 디렉터분 또 오늘 처음이니까요. 이제 소개도 한번 드리기도 하고 해가지고 저는 이만 뭐 물러나는 게 좋을 것 같습니다. I was just joking, and since it's our new life director, we will, of course, he will have to say his greetings to you as well. So for that, I will be exiting the stream now. 알겠습니다. 글로벌 론파 8주년 특별 방송에 출연해주셔서 정말 감사드립니다. 작별 인사를 하시기 전에 이 방송 수련에 대한 소감 한 말씀 부탁드려도 될까요? 네. Thank you so much for appearing on today's DFO's special 8th anniversary Extreme. So before you leave, do you have any words you'd like to leave to our adventurers? 네. 앞으로도 앞서 말씀드렸다시피 자주 인사를 드리겠습니다. As I mentioned previously, I will be saying hello to you guys more often in the future. 그리고 이제 유저분들, 그러니까 지금 시청하시는 분들 포함해서 DFO를 즐기고 계신 유저분들께 하고 싶은 말씀이 있는데요. And there is something I want to say to both our viewers right now and all our DFO users as well. 네, 정말 죄송합니다. I'm very sorry. I'm very sorry. 그러니까 왜 갑자기 사과를 드렸냐면 이게 저 같은 경우도 게임을 하다가 이제 조금 마음에 안 들면 바로 어인스톨을 하거든요. 바로 눌러요. 바로. So the reason I'm apologizing is that for me personally, when I play a game and there's something I don't like about it, I just immediately uninstall it. 근데 이제 저희가 이거를 DFO에 대해서 많은 신경을 썼다는 건 좀 아니잖아요. 그래서 많이 신경을 많이 못 썼는데. So it would be hard to say that I paid a lot of attention to the Dungeon Fighter Online service. 그런데 이렇게 계속 플레이를 해주시고 정말 고맙습니다. But in spite of that, you guys still continue to play our game, and for that, I am truly grateful. 저는 이 던전 앤 파이터가 굉장히 그냥 단순 게임이라기보다는 이게 제 인생의 일부거든요. 그러니까 10년 넘게 이렇게 하다 보니까. 네. So for me, I don't think of Dungeon Fighter Online as just a game. I think it's become, during the past 10 years, an actual part of my life. 여기 계신 분들께서도 뭐 많은 분들께서는 그럴 저와 비슷한 생각을 갖고 계신 분들이 있으리라고 생각을 합니다. So I feel like a lot of our users and our viewers might feel the same way as me. 그래서 이런 추억이 있는 게임인데 그래서 앞으로는 제가 소중한 추억을 만들어갈 수 있도록 더 노력을 해야 되지 않나
네, 반성도 하고 다짐도 해보고요. So it's a game that's given us many memories, and I will strive to make sure that it continues to give us more good memories in the future, and I also reflect on how I have worked on Dungeon Fighter Online as well. 그래서 말뿐만 아니라 오늘 뭐 여러 가지 말씀드렸다시피 좀 제대로 챙겨서 네, 다시 한번 이 DFO가 굉장히 좋은 게임이 될 수 있도록 네, 노력을 해보겠습니다. So instead of just empty words, I will show you how we will be able to make Dungeon Fighter Online a great game. 그래서 저희가 뭔가 이런 구호 같은 걸 만들었습니다. 좀 촌스럽긴 한데요. 한번 해볼까요? So we prepared our little cheer for you guys. It might be a bit cringy, but how about we do it together? 3, 2, 1 Long live DFO! Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. 좋은 말씀 감사드립니다. 저희도 이렇게 원마님이랑 처음으로 방송을 하게 돼서 너무 새로운 경험이었고요. 다음 특별 방송에서 다시 뵐 수 있도록 하겠습니다. So thank you for your words, and it was also a very new experience for us as well, doing the Extreme with you on board. And so we will be seeing you again in the future soon. 알겠습니다. 나가면 감사합니다. 감사합니다. Alright guys, that was our hack director Lee Won Man, and we will be having a 5 short break, and please stay tuned, we have more supplies to show you. So yeah, during our 5-minute break, those of you who want to go to the bathroom, take a bathroom break. It won't be long, and we will be seeing you guys again shortly. Alright, let's meet again shortly after, and we will be back real soon. So, hold on. Bye. 정말 떠나야 하나요?
옷이 잘 어울리는구나. 천계를 위해 기꺼이 희생한 이들을 잊지 않을 것이며 두 번 다시 박칼과 같은 이에게 천계를 빼앗기지 않도록 항상 준비할 것입니다. 불꽃이 되어 오늘을 기다렸던 모두의 영혼이 이 자리에 함께하고 있으리라 믿으며 오늘 천계가 해방되었음을 선포합니다. 새로운 나라의 이름은 Alright guys, we are back from the DFO 8th anniversary. So how was the time with our director one? Yeah, what did you guys think about our head director? Did you have fun, meeting him? No, Looks nice, he he's is kind, nice guy. Nice guy. Happy birthday, DFO. Cool Happy dude. birthday DFO. Alright, without the further ado, we will having a second special guest, our DFO live director. So, Dooney, why don't we just give it up for our DFO live director? So right please welcome live director Jong. 안녕하세요. 안녕하세요. So our next special guest. 안녕하세요 디렉터님. 원만님과 함께 저희 방송에 처음으로 출연을 하시게 되었는데요. 이 모험가분들을 위해서 간단하게 본인 소개를 한번 부탁드립니다. So, greetings, director Jong. It's also your first time, along with head director Won, to come out on our X stream. So, would you be able to give your users a short introduction? 네, 제가 영어 잘 못해서 연습한 영어 인사만 먼저 드리고 이어서 진행하겠습니다. So I'm not that good at English, so I will briefly introduce myself in English, and after that I will be switching back to Korean. Greetings, adventurers. I'm Jong Park, the current live director for DFO. It's a pleasure to be here. Woo! Not bad at all. Very good. 감사합니다. 그 글로벌 던파 디렉터로서 수행하고 계신 역할에 대해서 저희가 여쭤봐도 될까요? So, can you tell us about what you are currently doing as DFO's live director? 네, 저는 라이브 디렉터로서 사명이 있는데 이게 던파를 여러분들께서 더욱 재밌게 플레이하실 수 있도록 만들어 나가는 일이라고 생각합니다. So my goal as the live director of Dungeon Fighter Online is to make the game a more fun game for our users to play. 네, 그래서 지금 플레이하고 계신 라이브 상황을 정말 잘 살펴서 필요한 액션들을 찾아서 수행하고요. So I look into the current state of our game in much detail and try to take measures to improve it. 네. 또 그리고 새로운 컨텐츠들을 제작할 때 우리 DFO 상황에 맞게 이것들을 최적화하고
지금처럼 유저분들하고 소통하는 역할을 담당을 하게 됐습니다. So when we have things to update, we make sure to optimize it to our Dungeon Fighter Online global audience, and also I am also doing communication with our community as well. 그리고 이제 이 일을 더 잘해야 되니까 이제 합류한 지 얼마 안 되긴 했는데 벌써 이제 계정도 클리어하고 플레이도 열심히 하고 있습니다. So in order to do my job properly, I have been playing Dungeon Fighter Online, the global service, after I joined the team in February, and I have also cleared Total War. 뭐 직접을 해봐야 이제 고충을 더 잘 알 수 있으니까 그렇게 해나가고 있습니다. So I'm doing this because in order to know the problems of a service, you have to actually be in that service and play it. 벌써 계전을 클리어하셨다고 하니까 채팅이 난리가 났는데요. 글로벌 던파를 담당하시기 전에 이제 던전 앤 파이터와의 인연이 있는지도 궁금합니다. So our chat seems excited to hear that you have cleared Total War on our global server, and so also, do you have any other connections to Dungeon Fighter Online? 이전 경력에 대해서 간단하게 소개를 드리면 좋을 것 같아서요. Could you introduce to us about your history with Dungeon Fighter Online? 네, 제가 게임 회사에서 일한 지는 15년 정도 됐는데 그 중에 던파와 인연이 굉장히 깊었고 그리고 되게 특이하게 글로벌과도 인연이 있을 뻔했습니다. So I've been working in the game industry for 15 years, and out of that, I have a lot of history with Dungeon Fighter Online, and also I do have a connection with our Dungeon Fighter Online global service as well. 10년쯤 전에 이제 한국 던파 서비스를 담당을 하고 있었는데요. So 10 years ago, I was working on the Korean Dungeon and Fighter team. 네, 9년 전에 아마 아시는 분들도 계실 텐데 미스터 CEO가 글로벌 DFO 런칭을 준비하고 있는데 같이 하면 어떻겠냐는 제안을 했었어요. And about 9 years ago, I don't know if some of you guys might know him, but Mr. CEO was preparing for the global Dungeon Fighter Online launch, and he approached me about if I wanted to work on the team as well. 근데 이제 너무 좋은 제안이었는데 그때 하필 또 한국 던파 서비스를 담당을 하면서 중요한 서비스 개선을 하느라고 아쉽게도 합류를 못했었거든요. So it was a really good opportunity, but sadly, I was busy with some important improvements that I was making to the Korean service, so I was not able to join the global team. 그때 만들었던 게 이제 유저들이 플레이하다가 뭔가 실수를 하거나 문제가 생겼을 때 복구를 받지 못하고 있었는데 그런 복구를 받을 수 있는 정책을 만들었거든요. So back then, if a user made a mistake with their items or something and they had to get them restored, there wasn't a set process for that. 재밌게도 최근에는 이제 제가 만든 정책의 도움을 제가 이제 받았어요. So I made the process, and funnily enough, recently I was also a benefactor of the policy I made myself. 제가 블루베리 라머 3류 옵션 이전하다가 이거 실수해서 이게 사라졌는데 너무 철렁하더라고요. 그래서 이제 CS에 문의를 넣었고 복구를 받았죠. So I made a mistake while option transferring my blue bear armor with 3 valid options, and I was so shocked and scared at first, but then I was able to get help and restore my item. 얘기가 옆으로 좀 샜는데요. 어쨌든 그때 DFO에 합류할 수 있는 좋은 기회를 좀 놓치고 옆에서 이제 DFO를 바라보고 있었는데요. So I digressed a bit, but back then I sort of missed out on a good opportunity to join the Dungeon Fighter Online team, and I was sort of watching from the sidelines. 네. 그러면서도 이제 나름의 라이브 게임의 어떤 서비스나 개발 경험을 쌓고 있다가 이번에 좋은 기회로 여기 합류하게 돼서 매우 영광입니다. So during that time, I sort of accumulated experience on like live service and developing, and now I have had another good chance to join the team, and for that I am honored. 네, 말씀을 듣고 보니까 진짜 던전 앤 파이터와 뗄래야 뗄 수 없는 사이로 보이시네요. 이 던전 앤 파이터에 익숙하시면 약간 유저분들께서 궁금해하시는 내용도 잘 아실 것 같아요. So it seems that you are an integral part of Dungeon Fighter Online. So if you're familiar with our game and our service, it seems that you would know what our adventurers are also curious about. 먼저 저희 업데이트 플랜에 대해서 궁금해하는 유저 여러분들이 많으신데요.
이 바칼레이드 다음 차원해랑은 언제 오는지, 뮤즈는 언제 만날 수 있을지 저도 너무 궁금하거든요. So our users are very curious about our update plans. So, for example, they want to know when the Archmage's Hall of Dimensions will come after Bakal Raid and when they can meet the Muse. And I also am very curious about that. So could you tell us more about this? 네, 이미 많은 모험가님들께서 DFO에 어떤 업데이트가 예정되어 있을지는 대략은 알고 계실 거예요. So a lot of our adventurers will probably already know like what content is going to come out. 네. 근데 어떤 컨텐츠가 정확히 언제 나오는지 그리고 세부 사항들 그리고 배경은 어떤지 궁금하실 것 같아서 주요 컨텐츠의 로드맵을 준비했습니다. So we prepared an update preview because we think that our adventurers might not know exactly when an update is coming and what update it is, and also the details in between these updates and all the background behind these patches as well. 오. DFO main content update preview has revealed. Yay! Yay! 보니까 바칼레이드 다음으로 한 달 뒤에 차원해랑이 업데이트가 되고 아처도 올해 7월에 업데이트가 되네요. 이 세부 내용도 알려줄 수 있나요? So it seems that the Archmage's Hall of Dimensions is coming 1 month after Bakal Raid, and the Archer will be updated this July as well. So can you tell us more details about these updates? 네, 먼저 이번 시즌의 하이라이트인 바칼레이드는 지금부터 약 한 달 뒤인 4월 4일에 업데이트가 될 예정입니다. So the highlight of this season, which is Bakal Raid, is planned to be updated on April 4th. 네, 바칼레이드는 개전보다 훨씬 도전적인 던전이고요. 요구되는 입장 명성도 4만 이상, 그리고 파티 규모도 12명이 모여야 되는 걸로 굉장히 큰 편이에요. So Bakal Raid is a much more challenging content than Total War, and also the fame requirement is 40,000, and the raid group is made up of people of up to 12 members, so it's very big as well. 네, 그리고 실제 플레이 해보시면 정말 다른 동료들과 함께 전쟁터에 있는 것 같은 그런 느낌을 또 받게 되실 거고요. So if you play it yourself, you'll really feel like you're on a battlefield with your comrades. 네, 그렇게 좀 난이도가 있는 던전이다 보니까 아까도 얘기 나오긴 했지만 그리고 이후에도 내용을 좀 다루겠지만 명성이나 버퍼난 등의 케어도 좀 같이 필요해서 이런 내용도 설명을 드릴 거예요. So since it's a bit more difficult content, we did mention it previously, but we are going to have to take measures regarding things such as the buffer shortage. 그 바칼레이드 전후로 어떤 세부 사항과 이벤트들이 있을지는 잠시 후에 상세 소개드리겠습니다. So regarding the details of what will be updated before and after Bakal Raid and what types of events there will be discussed shortly later during our future plans for DFO. 네. 그리고 이제 두 번째 레기온이면서 새로운 이제 도전의 장이 되고 성장 사다리가 돼줄 차원해랑이 5월 30일에 업데이트될 예정입니다. And our second Legion dungeon, and also a good way to grow your character for fame growth, will be the Archmage's Hall of Dimensions, which will be added on May 30th. 네. 아마 이스핀즈 레기온 플레이하면서 느끼셨던 액션의 재미가 훨씬 더 강화된 버전으로 제공될 거고요. So the action and fun you felt while playing the Ispin's Legion dungeon, for this content, you will probably think that it has been upgraded a lot. 네. 입장 명성은 바칼레이드보다는 좀 더 낮아요. 그래서 바칼레이드를 아직 못 가신 분들한테는 성장하는 사다리가 또 되어줄 거예요. And the entry requirement, the fame entry requirement, is also lower than Bakal Raid. It's about 38,000. So it will also be a way for adventurers to grow their characters before Bakal Raid. 네. 그리고 바칼레이드 이후에 나오는 컨텐츠이다 보니까 이미 레이드를 클리어하신 분들도 뭐 42,000 이상 유저들도 도전할 만한 그런 난이도 그리고 또 명예로운 보상들도 같이 제공이 될 겁니다. And since it's content that's coming out after Bakal Raid, there will be challenging difficulties and also honorary rewards that will be available for players that have fame, for example, over 42,000. 네. 카론을 조심하십시오. Beware. Beware Charon. Beware Charon, the Almighty. 네, 그리고 차원해랑에서는 바칼과의 전투 이후에 어떤 이야기들이 또 전개가 되는지 알 수 있게 될 거예요.
And of course, in the Archmage's Hall of Dimensions, you'll be able to find out the story about what happens after the big battle with the call. 네. 그리고 이제 이어서 신규 직업 아처가 7월 업데이트를 앞두고 있고요. And the new class Archer is scheduled to be updated this July. 네. 아처 이후에도 저희가 굉장히 퀄리티 높고 재미있는 컨텐츠들을 꾸준히 제공할 계획이고요. And even after the Archer, we are planning to provide you with high quality content. 네. 그리고 지금 여기 로드맵 이미지에는 없지만 이 사이사이에 중요한 개선들 그리고 이벤트들이 함께 진행이 될 거예요. And it's not shown here on this in this update preview, but there will be a lot of important improvements and events between these updates as well. 아, 네. 이 명확한 업데이트 날짜와 함께 설명을 들으니까 저도 정말 기대가 됩니다. 이 아처 업데이트의 경우에는 추후에 자세한 날짜가 공개될 예정인가요? So it's exciting to see our future updates along with an explanation and also the exact dates as well. So regarding the Archer update, will we be able to know the exact date of its update in the future as well? 네, 오늘 이제 특별 방송인 만큼 처음으로 이제 향후 업데이트 될 내용들의 정확한 날짜 공개를 시작을 했고요. So since it's a special extreme, we decided that we would reveal the actual update dates to our users. 네. 그리고 신규 직업 아처의 경우 지금 세부 사항들을 조율하고 퀄리티를 좀 올리는 작업을 하고 있어서요. But in the case of the Archer update, we are still adjusting a few details for its update, and also we're trying to stabilize and heighten the quality of its release. 네. 추후에 계속 앞으로도 있을 이런 정규 방송이나 다른 또 소통의 자리를 통해서 꼭 안내 드릴 예정입니다. So, we will be telling you about the exact date in the near future through a stream like this or through other communication methods. 네. 조금만 기다려 주시면 정말 열심히 준비해서 소개해 드리겠습니다. So, we ask for your patience as we will work really hard on the Archer and present it to you soon. 답변 감사합니다. 앞서서 방향성 소개 코너가 준비되어 있다고 말씀을 주셨는데 이번 특별 방송을 통해서 중점적으로 소개될 주제가 무엇인가요? So you mentioned that there will be a corner about the future plans for DFO. So what are the topics that will be discussed during this corner? 네. 앞서서 제 사명이 이제 라이브 상황을 잘 살펴서 더 재미있는 게임을 선보이는 역할이라고 말씀을 드렸고 그에 대한 내용입니다. So I mentioned previously that one of my main job is to look into the state of our live service and try to make it a more enjoyable game. And what we will discuss is something related to that. 크게 이제 컨텐츠와 게임 경제에 대한 모험가님들의 피드백이 많고 저희도 이 부분을 매우 중요하게 생각하고 있거든요. So we know that recently our adventures had a lot of feedback regarding our content and game economy, and I also believe that this is a very important part of our game. 네. 먼저 이제 컨텐츠 부분에서는 아까도 얘기 나왔던 업데이트의 어떤 간극, 캐릭터 명성 성장, 장비 시스템, 진입 장벽, 버퍼난 등의 키워드가 있을 거고요. So the keywords for things related to content would be mainly the update gap, character fame growth, the equipment system, entry barriers to newer players, and also the buffer shortage. 네. 이어서 이제 게임 경제 관련해서는 골드나 골든벨이나 힘의 정수, 성장권 같은 각종 이제 인게임 재화 이슈가 있을 거예요. And for things regarding our game economy would be like gold, golden barrel, power essence, and item growth transfer tickets, and so other in-game items such as these. 네, 그 콘텐츠에 대해서 먼저 말씀을 드리자면 저희가 방송을 하면서 업데이트 간극에 대한 유저분들의 궁금증이 정말 많았습니다. So to start things off about content, whenever we would stream, we saw a lot of questions from our users regarding the update gap. 이 정말 지속적으로 궁금해하시고 이 해결을 약간 원했던 부분인데 이 종민님께서 이에 대해서 상세한 설명을 해주실 수 있으신가요? So it's the question that that's been ongoing for a long time, and also one that wants for a fix. So could you explain to us in more detail about the whole situation? 네. 앞서서 저희 총괄 디렉터님께서도 간단히 설명을 해주셨지만 So our head director 1 gave us a brief explanation about the situation previously. 네. 저희 이제 선행 서비스를 갖고 있는 저희 DFO에는 미래시가 있다고 생각하고요. 여기에는
장점과 단점이 같이 존재한다고 생각해요. So since Dungeon Fighter Online has, there's another service that updates more quickly than it. We do have the gift of hindsight, and this does come with both pros and cons. 네. 먼저 단점으로는 잘 알고 계시는 것처럼 당연히 더 늦게 게임을 플레이해야 된다는 아쉬움이 있죠. So the biggest con would be, as you guys all know, that you can't play the new content immediately. 네. 반면에 장점으로는 미래에 어떤 일들이 일어날 것인지 예상하고 준비할 수가 있을 거예요. 그거는 유저 여러분들도 그렇고 저희 개발진도 그렇고요. But the pro would be that we can foresee what is going to happen in the future, and we can sort of prepare for that. And that goes the same for both us developers and our users as well. 네. 그리고 또 컨텐츠의 퀄리티와 안정성을 더 확보할 수 있다는 장점도 있죠. And there's also the point where we can sort of improve the quality and the stability of content. 네. 실제로 이제 선행하는 서비스에서는 정말 열심히 준비함에도 불구하고 불가피하게 버그나 개선 사항들의 이슈가 많이 발생할 수밖에 없고요. So, for example, in services that get updated first, there are some unavoidable bugs and improvements that need to be made to the service. 근데 이제 후행 서비스는 그걸 대비를 할 수가 있죠. But services that are updated later do have a chance to fix those. 네. 근데 DFO에서 최근까지 그 장점이 잘 쓰이지는 못했던 것 같아요. But up till now, I believe that DFO was not able to really utilize that pro efficiently. 네. 그래서 단점이 좀 더 많이 부각됐던 게 아닐까 싶습니다. So that's why I think that the cons of being updated later were a bit more visible than the pros. 이를테면 아이템 밸런스 개편이 될 때 석가신 버그가 같이 딸려올 거다 무조건 네, 예상하신 분들이 많았을 거예요. So, for example, when we were going to have our item rebalancing update, I think that a lot of our users might have, sort of thought that the petrified shoes bugs would also be added into our service. 네. 그래서 이제 그 장점을 잘 활용해서 필요한 개선들을 빠르게 가져오는 패스트트랙을 적용하려고 하고요. So we are trying to utilize the pro of being updated later by fast tracking important or needed improvements into our service. 네. 물론 컨텐츠 업데이트 주기 역시 뭐 완전히 동기화는 불가능하더라도 당길 수 있는 것들은 최대한 당기는 노력들도 함께 할 거예요. So although it may be difficult to actually really match the update gaps between different services, we will try our best to bump up important patches. 답변하신 것 중에 이제 패스트 트랙에 대한 내용을 언급을 하셨는데 저희가 언제쯤 실천이 가능할까요? So you mentioned this process called fast tracking, but when can this be actually utilized for our service? 네. 우선 일부분은 이미 지난 개전 버전을 통해서 적용을 시도해 봤어요. So we've actually started trying this out for our Total War update. 바로 2월 21일 업데이트된 석가신 같은 경우는 기존 서비스와는 다르게 오류가 수정된 상태로 적용을 해봤어요. So for our February 21st update, the petrified shoes bugs was updated immediately in a fixed state, which was different from other services. 네. 그 밖에도 가능한 다른 오류들도 수정을 시도를 해봤었고요. And we also tried fixing other issues along with this issue as well. 네. 이게 사실 기존과 다른 작업 형태라서 곤란한 부분들도 있었는데 아까 그 원만님이 말씀해주신 개발자분들이 많이 노력했다. 그 측면으로 정말 많이 노력을 해주셨어요. So there were some difficulties in this process. It is a different way of working as if how things have been run previously, and sort of like how head director Juan mentioned previously, our devs did put in a lot of effort to try and make this work. 네, 그렇다면 저희가 지금까지 검토되거나 준비된 내용에 대해서 바로 알려줄 수 있으신가요? So would you be able to reveal to us what has been looked into and what is prepared for us today? 네, 먼저 4월 4일 박할에 적용될 예정인데요. So first of all, there are some changes that are planned for the April 4th the call raid update. 네, 먼저 이제 레딧에서 개전 스카사를 I hate this boss tier로 부르는 걸 봤어요. So I saw on Reddit that our users sort of put Skasa in a tier list of the tier I hate this boss. 네. 근데 사실 개전뿐만 아니라 박할 레이드에서도 초반에 스카사 양명이 높았고 저도 좀 힘들었거든요.
But yeah, and not just Total War, but for Bakal Raid, in the beginning, a lot of people had trouble with Skasa as well. 네, 그래서 기믹이나 패턴의 가시성을 확보하는 업데이트가 실제 레이드가 업데이트되고 나서 조금 시간이 지나서 업데이트가 진행이 됐었어요. So patches that would improve the visibility of gimmicks and patterns was added after the initial update of Bakal Raid. 네, 근데 이번 저희 DFO 버전의 바칼레이드는 이런 부분들이 개선이 된 버전으로 업데이트가 될 거고요. But for DFO's version of Bakal Raid, it will be updated in the version where these improvements have already been made. 네, 뭐 스카사는 예시고요. 뭐 유저 여러분들마다 뭐 난이도를 느끼는 게 좀 다르시니까요. So Askasa is just an example since of course our users would have different opinions on what they have difficulty with. 네, 그래서 뭐 스카사를 뭐 예를 들면 뭐 빙결된 아군들의 표시가 더 강화된다거나 아니면 달리기 패턴이 등장을 하는데 캐스팅 게이지가 추가된다거나 이런 부분들이 시작과 함께 개선된 버전으로 도입이 될 겁니다. So for some examples about improvements that are going to be made from the start will be there will be a notification if your party member is frozen in Skasa, and also for Skasa there is the running pattern, and for that there will be a gauge that shows when Skasa is going to attack. 네. 그 밖에도 지휘관 버프의 툴팁이 강화된다거나 천둥의 에클레어의 패턴 인지가 더 잘 되는 등의 개선들도 완료된 버전으로 업데이트할 예정이에요. So aside from those, there will also be fixes to the raid leader's buff tooltip and also a pattern with Eclair of Thunder, so you can know what her pattern is a bit better and you can know what the raid leader buff actually does. 저도 이제 바칼레이드를 처음에 할 때 패턴이 진짜 안 보여가지고 플레이가 너무 힘들더라고요. 말씀해주신 기믹 패턴의 가시성이 향상되면은 유저분들의 플레이 환경이 좀 원활해질 것 같습니다. So I personally also had trouble with Bakal Raid because I couldn't see the patterns that well. So having these visibility patches right away will improve the environment of our players' gameplay. 이외에 추가로 소개해주실 내용은 없을까요? Do you have anything else that to introduce to us today as well? 네. 그 밖에도 바칼레이드 경매 보상으로 등장하는 아이템들 역시 개선된 버전으로 업데이트가 될 겁니다. So additionally, the items that appear in the Bakal Raid auction will be added as the improved version right from the start. 네. 등장하는 에픽 장비 옵션 레벨이 70에서 75레벨로 크게 이제 상향된 버전이 될 거고요. So the epic equipment that appears in the Bakal Raid option, their option levels will be buffed to level 70 to 75. 그리고 사라웨인 카드나 바칼레이드 융합 무기 선택 상자도 다 등장을 할 겁니다. And newer items such as the Sarah Wayne card or the Bakal Raid Fusion weapon selection boxes will also be added. 네. 그래서 이제 선발대로 열심히 플레이하셨던 DFO 유저분들의 이후 성장 체감에도 더욱 도움이 될 거라고 생각하고요. So players that have higher fame that will be playing Bakal Raid right away, they will also be able to feel like their growth is actually valid, that they are growing. 그리고 바칼레이드에 이제 도전해야 될 이유들도 훨씬 더 많이 생길 겁니다. And there will be a lot more reasons to find yourself challenging Bakal Raid. 네. 그 경매에서 항아리 옵션 레벨이 향상되는 거는 정말 좋은 패스트트랙 패치로 보이는데요. 이제 검은 공포의 아스타로스랑 동일한 스펙의 사라웨인 카드 그리고 바칼레이드 융합 무기 선택 상자까지. 그런데 이게 바칼레이드를 처음 하는 유저 입장에서 클리어 자체가 쉽지 않을 것 같은데요. So hearing that we will be getting like the buffs to the pot epics in the auction is a really great fast patch, along with the fact that items such as Sarah Wayne, which has the same specs of Horrendous Darkness Astaros, and also the Bakal Raid Fusion weapon selection boxes will be added is good news as well. But aside from these improvements, it seems that some newer adventurers might have trouble with actually clearing Bakal Raid. 네, 바칼레이드는 말씀처럼 매우 도전적인 컨텐츠입니다. That is correct because, like I mentioned before, Bakal Raid is a very challenging content. 네. 근데 여기서도 우리 DFO의 미래시가 조금 도움이 되지 않을까 싶어요. But in this case as well, I think that the hindsight we have for Dungeon Fighter Online might help us a bit. 네. 아마 아시는 분들도 있겠지만 데이터를 살펴보면 DNF에서는 아칸셋을 통해서
레이드 초반에 공략들이 많이 시작이 됐거든요. So if you look at the data, we can see that in the Korean Dungeon and Fighter service, a lot of users started out, trying to call raid using the Archon set. 그러고 나서 숙련이 된 이후에는 이번 110레벨의 컨셉처럼 좀 다각화하는 아이템 세팅을 또 즐기는 그런 양상들이 좀 보이더라고요. And then we could also see that after they got used to the raid, they would diversify their sets again, sort of like how we intended with the whole 110 level cap item system. And yeah, we did see that diversification happening again. 네. 근데 어제 저희 데이터 분석팀에서 뽑아주신 데이터를 보니까 DFO 유저분들도 이 부분 이미 캐치하신 것 같더라고요. But we did have a review with our data analysis team yesterday, and we could see that our Dungeon Fighter Online users had sort of already caught on to this meta. 말씀해주신 내용처럼 저도 이제 첫 바칼 레이드에서는 악한 세팅을 입었던 추억이 떠오르는데요. 사실 근본적으로는 바칼 레이드에 입문하기 위해서 캐릭터 명성 성장이 절실하게 필요합니다. So like you've mentioned, I also do remember that I used the Archon set when I first tried out Bakal Raid. But another more fundamental problem regarding, entry to Bakal Raid would be, of course, character fame and character fame growth. 유저 입장에서는 명성 허들이 이제 상당히 높아 보이는데 현재 글로벌 던파 유저 명성 현황을 알고 계신가요? So the entry barrier, the hurdle for fame as a user for Bakal Raid seems very high. And so would you be able to know about like the current status of our players' fame overall? 그 사실 바칼레이드의 입장 명성 컷이 4만인데요. 그보다 한참 아래 이제 3만 명성을 달성한 유저들도 굉장히 좀 적은 상황입니다. So the entry requirement for Bakal Raid is 40,000 fame, but it seems that in our service there are even a shortage of people who are 30,000 fame, which is a lot lower than 40,000. 이렇게 데이터를 살펴보니까 정말 명성 3.0 이상의 유저들이 적어 보이네요. 이런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? So looking at the data, it does really seem like there is a shortage of users that have over 30,000 fame. So is there anything we can do to solve this problem? 네, 저도 2월에 합류해서 직접 플레이 해보니까 정말 성장시키기 힘들더라고요. 실제로 데이터도 그렇게 나오는 것 같고요. So ever since I started playing Dungeon Fighter Online after joining the team this February, I had a very hard time growing my character, and it wasn't just me, the data showed it as well. 그래서 일반 성장권, 완전 성장권 이런 성장권들의 수급량을 늘리는 조치를 이미 진행을 하고 있고요. So we're already taking measures to increase the amount of standard and complete growth tickets. 네. 그리고 뭐 이 부분에 대한 의견이 많았던 걸로 알고 있는데 2월 21일에는 캐릭터 육성 이벤트를 진행을 하면서 110레벨 캐릭터, 기존 캐릭터들도 이벤트 캐릭터로 설정을 가능하도록 조치를 취했습니다. And this is something that we sort of got from our players as well. But for the February 21st character growth event, we made it possible to select level 110 characters as the event character. 네. 그리고 또 3월 7일 주년 특별 미션 이벤트 통해서는 풀세트를 얻을 수 있는 추천 장비 세트 상자도 제공이 될 거고 장비 가이드 매거진도 저희가 열심히 제작해서 지원할 계획입니다. So for our March 7th update, we will be having 8th anniversary special mission event. And through this event, you'll be able to get an item called the recommended equipment set box. And along with this equipment set box, we will be providing a guide magazine on what equipment and how to use the equipment sets inside. 그리고 이제 로드맵에는 없었던 내용을 살짝 공개드리면 4월 18일에는 에픽 로드라는 이벤트를 저희가 준비를 하고 있는데 이 이벤트를 통해서 성장을 또 지원을 할 예정이에요. And although it wasn't included in our update preview, we have an Epic Road event scheduled for April 18th, and through this we will try to support our adventurers' fame growth. 네, 그래서 저희가 바칼레이드에 도전할 수 있는 이 시즌의 하이라이트를 함께 즐길 수 있는 동료 모험가분들을 더 많이 육성을 하는 게 목표입니다. So our main goal here is to prepare our adventurers to enter Bakal Raid, which is the main highlight content of this season. So we will have a lot of adventurers who are able to do the content together. 네, 말씀해주신 방안을 통해서 유저 여러분들의 명성 성장 난이도가 완화되었으면 좋겠습니다. 이 타 국가 서비스를 보면 콘텐츠 측면에서 유저 명성 성장에 도움을 주는 내용들이 많은데요. So
from what you've said, we also hope that these measures will help lower the difficulty of character growth and character fame growth. And also, looking at the other services, there seem to have been a lot of improvements made to content to help with fame growth itself. 저희가 유저 여러분들의 명성 성장을 위해서 빠르게 도입할 수 있는 업데이트 내용도 있을까요? So, are there any updates that we would be able to bump up and apply quickly to our service that would help with our adventure's fame growth? 네, 이번에도 4월 4일 패스트트랙으로 준비한 내용들이 있습니다. Yeah, so for our April 4th update, we do have some fast track patches. 네, 먼저 라이언 코어를 사용하셔서 상급 던전의 입장권을 강화하는 시스템을 패스트트랙으로 도입할 예정이에요. So we are going to fast track the system where you can consume Ryan cores to enhance advanced dungeon entry tickets. 네, 캐릭터가 강해지기도 할 거고 보상이 더 강화되기도 할 겁니다. So what this does, it will enhance your character to make it stronger, as well as enhancing the rewards you can receive. 네, 아마 지금 창고에 라이언 코어 많이 쌓여가고 계실 텐데 저도 그렇고요. 이 활용처를 좀 더 빠르게 당겨서 가져왔습니다. So I'm sure that everyone, including me, has a lot of Ryan cores sort of like wasting away in their safe. So we tried to introduce this patch earlier so we can start consuming those Ryan cores more quickly. 네. 그리고 상급 던전의 난이도를 좀 추가적으로 좀 완화를 해서요. 저명성 구간의 유저들의 허들을 더 낮춰줄 계획입니다. And we're also going to lower the difficulty for advanced dungeons in order to reduce the entry barrier for users that are lower fame. 네. 앞으로도 명성 이제 구간대별로 모험가님들의 상황들을 계속 잘 살피고 저희도 직접 이제 플레이하면서 이걸 감을 익힐 계획입니다. So going forth, we will be monitoring the current state of our adventures according to their fame bracket, and also we will continue to play the game itself. 네, 그래서 빠른 1차 대응과 장기 솔루션을 병행해서 문제들을 더 잘 해결해 나가려고 해요. So we will be incorporating both methods of, fast measures to be taken immediately, and also plans to solve problems in a more long-term way. 라이언 코어를 통한 상급 던전 입장권 강화와 이 상급 던전 자체 난이도 완화를 통해서 빠르게 더 아이템 파밍을 할 수 있겠네요. 근데 혹시 레기온 콘텐츠 이스핀즈에서는 다른 개선 사항들이 빨리 들어올 수는 없을까요? So the changes made to the enhancing the entry tickets for advanced dungeons and also lowering the difficulty to content should help with fame growth a little. But would there be other improvements made to our Legion content ISPINs? 네, 이스핀즈 개선 역시 패스트트랙으로 4월 4일에 진행할 예정이고요. 이건 약 한 달 이상 빨라진 조치입니다. So we are preparing a fast track patch for ISPINs on April 4th, which would make it a month faster than it should have been made normally. 네, 클리어했을 때 계정 귀속, 그 교환 불가 재료 비율을 개선을 해서 더 플레이했을 때 얻을 수 있는 재료들을 더 늘릴 예정이고요. So we will be adjusting the ratio of the clear rewards of whether they are account bound or untradeable, and also increase the amount as well. 네, 그리고 그 융합 에픽이나 고정 옵션 에픽 장비 선택 상자를 구매할 때 구매 제한이 있었는데 이 제한 좀 제거할 예정입니다. Also for the ISPINs and Total War Fusion Epic and Fixed Epic Fixed Epic equipment selection boxes, there used to be a weekly purchase limit, but we are getting rid of that as well. 네, 그리고 1단계를 선택했을 때는 좀 코인도 쓸 수 있게 개선해서 부담을 좀 덜려고 해요. And also we are going to introduce the patch where you can use life tokens for stage 1 difficulty in ISPINs, so people will have a bit more of a chance to clear it. 네, 이런 내용들이 이제 이스핀즈까지 올라오고 계시는 초보 모험가분들이나 부캐릭터를 육성하신 분들의 성장 체감에 좀 도움이 되길 바라고 있습니다. So we hope that these changes will make a recognizable difference in the fame growth of newer adventures and also adventures that are sort of growing their alts right now. 네, 답변 감사합니다. 사실 유저 여러분들을 생각할 때 신규 그리고 복귀 유저분들을 빼놓을 수가 없는데요. 유저 입장에서 볼 때는 이 장비 세팅을 어떻게 구성해야 할지 많이 고민을 안고 계실 것 같아요. So when we talk about our users, we also always have to think about our newer and returning users as well. So as a newer or returning user, when you look at
how to build your equipment sets, I think they might have a lot of worries about that. 그 던파 유저인 제가 봐도 이 장비 시스템이 엄청 복잡한데요. 이에 대해서 한 말씀 해주실 수 있으신가요? So even though I'm a Dungeon Fighter Online user myself, the current equipment system is very complicated. So could you explain to us about it today? 네, 사실 그 다양하고 창의적인 장비 세팅을 위해서 여러 가지 장비들이 이번 110 레벨에 출시가 되었거든요. So for the level 110 cap, a lot of equipment was newly introduced in order to sort of create a meta with various diverse and unique equipment settings. 네. 근데 이제 방대한 장비 종류와 이제 효과가 또 익숙하지 않은 유저들한테는 어려움이 있었을 거예요. 저도 좀 힘들긴 했거든요. But due to the vast number of equipment that was added, it might have been hard for users who are not familiar with the options to make their equipment builds. And I also personally had some trouble with that as well. 네, 그래도 유저분들께서 커뮤니티에서 이제 물어보고 알려주시면서 가이드해 나가면서 해결해 나가시는 모습들이 있더라고요. 그런 부분에 우선 먼저 감사를 드립니다. But I noticed in our online communities that if players would ask questions regarding equipment builds, you guys would sort of help each other with that. And for that, I first want to say I'm very grateful. 네, 맞습니다. 그 말씀처럼 커뮤니티에서도 정말 많은 유저분들의 장비 관련 문의가 보이거든요. 이런 문제를 해결하기 위해서 이제 종민님께서 진행하고 계신 개선 방안이 있으실까요? Yeah. So we can see a lot of questions and posts about how to build their equipment sets in our online communities. So in order to solve this problem, are there any measures that you have planned in the future? 네, 그 장비 내비게이터가 없어지는 점에 대한 아쉬운 동향이 정말 많이 확인이 됐었죠. Yeah, so we saw that a lot of our adventurers were disappointed that the equipment navigator would be removed from the game. 네, 그래서 그 기능을 계승하고 발전시킨 목표 장비 시스템이 이번에 장비 가이드 메뉴에 정식으로 추가됐습니다. So the target equipment system, which is like an improved and built upon version of the equipment navigator, will be added to the equipment guide menu. 네, 이를 통해서 이제 목표 장비를 설정하고 나서 그 장비를 얻기 위해 가장 효율적인 파밍 루트를 확인하실 수가 있을 거예요. So what you can do with this is that you can sort of set your target equipment, and once you set this, you'll be able to know which dungeon you have to farm to be the most efficient. 네, 그리고 3월 7일에 8주년 이벤트를 통해서는 추천 장비 전체 부위를 받을 수 있는 OP팩을 지급할 예정이고요. And for our March 7th 8th anniversary event, you'll be able to get the recommended equipment set box, which you can get a full set of recommended equipment. 네, 그리고 추천 장비 어떤 로직에 대해서 이해하기 쉽도록 하는 가이드 매거진도 함께 발행해 드릴 예정입니다. And along with this recommended equipment recommended equipment box, there will be a guide magazine that will help you know how to use the items within. 네, 이런 부분들이 이제 앞서서 말씀드렸던 명성 성장 지원이랑 연결이 되면은 문제를 해결하는 데 좀 시너지가 있을 거라고 생각돼요. So along with these changes, we hope that the previously mentioned changes for the improvements made to fame growth will be able to synergize well and help with our newer users and just other problems regarding our equipment system as well. 목표 장비 시스템 추가와 함께 OPP 가이드 지급을 이렇게 가이드 게시와 함께 진행을 하는군요. 신규와 복귀 유저분들께서 들으시면 엄청 반가워하실 것 같은데 저 같은 기존 유저는 케어를 안 해주시나요? So the news about the target equipment system and also the recommended equipment box seems like it'd be good news to our new and returning adventurers. But is there anything prepared for original adventurers such as me? 네, 당연히 필요하다고 생각합니다. Of course there will be. 네, 우선 저희가 2월 21일에 특별 상점을 추가를 하고 이번에 아이템 메타가 변경된 것에 대응하실 수 있도록 에픽 장비 선택 상자와 여러 장의 옵션 레벨 이용권을 제공을 해드렸어요. So for example, for our February 21st update, we added Serious Special Shop and we supplied our adventurers with items such as the Epic Equipment Selection boxes and a lot of option level transfer tickets so our users could sort of adapt to the new meta. 네, 저에게 가장 중요한 기존부터 더 DFO를 사랑해 주신 분들이 게임을 정말 편안하게 즐길 수 있도록 앞으로도 이런 변화가 있을 때 잘 챙겨드릴 예정입니다.
So of course we will make sure to look into our most important users, who are our users who continuously play and enjoy our game. And yeah, we'll try to make things easier for you in the future as well. 네. 그리고 4월 4일에는 장비 옵션 툴팁에 1레벨 기준으로 피해 증가나 버프력 수치 표기를 추가할 예정이고요. And for our April 4th update, we will be adding the patch where the level 1 damage value and buff power values will be added to the level 1 equipment option tooltips. 네, 이건 이제 장비 조합 변경하시거나 옵션 확인하실 때 도움이 좀 되실 거예요. This should help our original adventurers out when they are, switching up their equipment builds or just when checking option level details. 네. 그리고 4월 4일에 신비한 힘의 마법서 개선을 추가적으로 진행할 예정입니다. And on April 4th, we are also going to make improvements to the Mystical Grimoire NPC as well. 네. 장비 세팅 관련해서 일부 필요한 기능들을 신비한 힘의 마법사 NPC로 이관을 해서 좀 편리하게 접근성을 높일 계획이에요. So we will be moving some menus and systems related to equipment sets, equipment settings, and move them to the Mystical Grimoire NPC so it's easier to access. 아니, 특별 상점 활용, 버프력 수치 표기, 그리고 신비한 힘의 마법서까지 개선이 되네요. 유저분들께서 대부분 손꼽아 기다리시던 내용들로 보입니다. So things like the special shop and showing the buff power and damage values level 1 in option tooltips, and also changes made to the Mystical Grimoire are things that I think our adventurers would be looking forward to. 그런데 유저분들께서 우려하시는 또 다른 큰 문제가 있죠. 바로 버퍼난인데요. But there is another problem that is on our adventurers' mind, which is the buffer shortage. 이 종민님께서 버퍼난과 관련하여 어떻게 생각하시는지 알려줄 수 있으신가요? Can you tell us what you think about the buffer shortage? 네, 저희가 이제 준비한 데이터를 보면요, 명성 3.2 그리고 3.6만 사이를 제외하면 버퍼의 비중이 좀 좋지 못합니다. If you look at the data we've prepared, you can see that aside from characters between 32,000 and 36,000 fame, the rest has a low ratio of buffer characters. 네, 버퍼난에 대해서 걱정하셨던 모험가님들의 피드백이 매우 유효했습니다. So it seemed that the feedback that our adventurers had been giving us regarding the buffer shortage was actually very correct. 네, 뭐 지금도 그렇지만 이 부분은 다가오는 바칼레이드에서 훨씬 더 큰 문제가 될 수 있다고 봐요. So of course it's a problem right now, but we also fear that it will become a bigger problem for Bakal Raid in the future. 정말 데이터를 보니까 이 버퍼 캐릭터 수 비율이 저조한 것 같네요. 그렇다면 이런 상황을 개선하기 위해서 어떤 이제 액션을 취하실 계획인가요? 네. So taking a look at data, it really does seem like the number of buffer characters is pretty low. So what measures are you going to take in order to solve this situation? 네. 먼저 앞서서 소개드렸던 각종 컨텐츠와 파밍 개선 패치가 버퍼들을 성장시키는 데 어느 정도 도움이 될 걸로 기대를 하고요. So first of all, we hope that the improvements made to content and farming that we've mentioned previously will also help with growing buffers. 네. 그리고 당장 이제 버퍼가 부족해서 파티를 이루기 어려운 아래 구간들을 위해서 And for the lower fame users, which might have trouble in forming parties because of the buffer shortage. 네. 4월 4일에는 이제 딜러만 포함된 2인 이상 파티도 상급 던전과 이스핀즈를 원활하게 플레이할 수 있도록 버프를 좀 적용할 계획입니다. So for our April 4th patch, we will be enhancing the area buff for parties of 2 or more DPS characters, and this buff will be able to be used up to the Ispin's content. 네, 맞습니다. 이제 특히 이 스핀지 딜러 파티는 유저분들께서 많이 언급을 해주셨는데 사실 딜러로만 파티를 진행하면 또 이후에 버퍼 관련해서 발생하는 문제가 있을 것 같아요. Yeah, so especially there was a lot of feedback regarding like DPS only Ispin's parties, but it seems that this change, like just allowing people to do content in DPS only parties, would not actually solve the fundamental problem of the buffer shortage. 네, 그래서 버퍼 캐릭터를 대상으로 특별히 진행하게 될 내용은 없을까요? So is there anything planned that will help buffer characters directly? 네, 그 버퍼들의 능력도 단기적으로도 그렇고 아까 이제
총괄 디렉터님 말씀하셨던 것처럼 장기적으로도 부스팅이 필요합니다. So buffers need some quicker improvements and also a long-term plan in order to improve the buffer shortage. Sort of like how head director Juan mentioned about short-term and long-term improvements. 네, 우선 단기적으로는 4월 4일 바칼레이드가 들어가는 시점에 버퍼들의 명성을 향상시켜주는 이벤트, 그리고 명성만 향상시켜주면 플레이가 안 되거든요. 그래서 버프 능력을 같이 향상시켜주는 이벤트를 준비하고 있습니다. So for April 4th, we are preparing an event which will boost buffer characters' fame. And since just boosting fame isn't enough to like do content, there will also be a buff power boosting event part of this event as well. 네, 이 부분이 단기적으로는 바칼레이드에 참여할 수 있는 버퍼들을 늘려줄 걸로 기대를 하고요. Through this, we hope that we will be able to increase the number of buffers that will be able to participate in Bakal Raid. 네, 그리고 4월 4일 이후에는 버퍼들만을 위한 전용 육성 이벤트들도 준비를 하고 있습니다. And after April 4th, we do have a buffer exclusive character growth event planned as well. 네, 그래서 그 이벤트로 버퍼의 절대적인 숫자들도 더 늘어나는 것들을 목표로 하고 있어요. And through that, we are aiming to increase the just overall number of buffer characters. 네, 그리고 장기적으로는 당연히 버퍼들이 플레이하기 좋은 환경들을 계속 만들어 나가려고 하고요. And in the long term, of course, we are trying to make a better environment for buffer characters to play in. 네, 그리고 우리 게임에는 60개가 넘는 전직 중에 딱 버퍼가 3개만 존재합니다. And in our game, we have over 60 advancements, but out of those, we only have 3 buffer advancements. 그래서 이제 신규 전직 뮤즈가 더 높은 퀄리티로 안정적이면서도 빠르게 공급될 수 있도록 최선을 다할 계획이에요. So we will try our hardest to make sure that the new advancement Muse will be able to be given to you guys in high quality and also stable state. 전반적으로 4월 4일에 패스트 트랙 패치가 많이 들어오네요. 명성 부스트와 버프 능력 향상, 그리고 버퍼 전용 이벤트까지 바칼레이드 출시와 더불어 개선될 내용들에 대해서 저도 많이 기대가 됩니다. So it seems there are a lot of fast track patches set for April 4th, such as fame boosting and buff power boosting events, and also the buffer exclusive growth event. So yeah, we are very excited for what will be improved along with the Bakal Raid. 저희가 지금까지 콘텐츠에 대해서 계속 얘기를 했는데 사실 게임 경제 주제도 정말 중요하거든요. 어떤 부분을 말씀해 주실 예정이신가요? And of course, we kept on talking about the game content, but we think that game economy is just as important. So what do you have prepared for us today regarding game economy? 네, 명성 성장에 추가적인 어려움이 되고 있는 골든베릴이나 힘의 정수 같은 성장 재료에 대한 이야기도 좀 드려야 될 것 같고요. So I think we're going to talk about items such as gold and golden barrel, gold and power essence, which is closely related to fame growth. 네, 그래서 직접 해보기도 하고 데이터도 보니까 골드도 좀 부족했던 것 같아요. And when I played Dungeon Fighter Online myself, I also felt that I was sort of short on gold. 네, 맞습니다. 골든 베릴부터 얘기하자면 정말 핵심 성장 재료거든요. 저희 유저분들한테 골든 베릴 공급량을 늘려줄 수는 없나요? Yeah, so regarding golden barrels, it is a very fundamental growth material. So are there plans to increase the supply of these? 네, 최근 이제 돌아온 바람의 만물상 이벤트랑 모닥불 이벤트 통해서 핵심 재료나 성장권의 지급량을 좀 늘려가고 있었고요. So recently, we tried to increase the supply of core materials and also item growth tickets through events such as the Return Merchant of the Winds and the Campfire event. 이제 이건 커뮤니티에서도 모험가님들께서 조금씩 좀 체감하고 계신 것 같고 저도 이제 플레이하다 보니까 아주 좀 할만하다 이런 생각도 나더라고요. And it seems that our adventurers sort of felt this change in the supply as well through our community. And I also do feel like it has improved when playing Dungeon Fighter myself. 네. 그리고 앞으로도 계속 좀 모니터링을 해서 이런 중요한 재료들은 좀 적정한 가치 수준으로 관리를 해나갈 계획입니다. So we will continue to monitor the game economy and supply these type of items to the appropriate level. 더 많은 성장 재료가 유저분들한테 주어질 예정이라니 저도
많은 기대를 하고 있고요. 다음으로 골드 수급에 관한 질문도 유저분들께서 채팅에서 꾸준히 언급을 해주시고 계십니다. So, hearing that the supply for growth-related items will be monitored and given out accordingly makes me hopeful for the future. But also, aside from these items, a lot of users are talking about gold as well. 던파를 이제 플레이하다 보면 골드를 사용할 때가 정말 많아요. 근데 이거에 대해서 저희 개선 방안이 있을까요? So, when you play Dungeon Fighter Online, there are so many things you have to use gold on. So, will there be any improvements made to this as well? 네, 맞습니다. 저도 플레이하다가 열심히 성장하면서 골드를 다 태워가지고 수리비도 없었던 시점이 있었거든요. So when I was playing Dungeon Fighter Online, like I would play the content and the dungeons really hard, but then I wouldn't have enough gold to even just repair my equipment. 네, 그만큼 이제 부족한 경우들이 많이 있는데요. 그렇다고 해서 저희가 골드를 직접적으로 제공해 드리는 거는 좀 여러 가지 문제들을 좀 야기를 할 수가 있어요. So I also felt that it was a problem, but I also knew that providing our adventures with gold ourselves would be a bit problematic. 네, 채팅에도 나왔는데 잊혀진 땅 가면 된다고 하셔서 맞아요. 그때 저도 잊혀진 땅 갔었어요. I just saw the chat and it says to go to the Forgotten Lands for farming gold, and I also did actually go there myself. 네, 역시 그 어느 정도 좀 지원은 좀 해드리는 게 좀 필요할 것 같아서 골드 지출을 좀 줄이는 방향으로 좀 접근을 해봤어요. So I thought that we did sort of have to provide some support in regards to gold, and yeah, so we tried to approach it from the viewpoint of lessening gold expenditure. 네, 그래서 수리비를 할인해드리는 이벤트를 진행을 하려고 합니다. So we are planning on doing a repair fee discount event. Are you mentioning that we are going to have repair fee discount event on live? So Okay. yeah, Okay. apparently there's gonna be a repair fee a discount event, but I mean, it is our live director, so he can decide what he wants. Okay, hold on, guys. We just wanted to check on live coming on to DFO. So Because hold on. there was no event this morning. Yeah. So I wanted to repair, and it's going to be a half. Okay, so there you go. 50% off all repair costs. Oh my gosh. So it's really a 50% of repair fee discount. So I wonder how the event will last. 종민님, 이 이벤트가 그래서 얼마나 지속될 예정인가요? 아, 네, 이번 골드 수리비 할인 이벤트는 50% 할인으로 앞으로 한 달 정도 제공이 될 예정입니다. 기존에 보통 한 2주 정도 진행이 됐었는데요. 이번에 8주년을 맞이해서 특별히 저희가 이벤트를 준비하게 됐습니다. So the 50% off event will last for a month, which is a bit longer than the previous usual event period of 2 weeks. But we thought, since it's our special anniversary and we're doing this event for that, we would make it last a bit longer. 이 수리비 할인이 50%나 된다는 건 정말 굉장한 내용인데요. 그런데 골드 수급 다음으로 이 마스터 계약 패키지에 대한 수요도 정말 많습니다. So getting 50% off your repair fees is a big thing in of itself, but also there are a lot of questions regarding the supply of master contract packages. 그 골드를 통해서 마스터 계약을 구매할 수 있는 방법은 혹시 따로 없을까요? So would there be a way where we can buy master contract packages through gold? 네, 아쉽게도 골드 통해서 마스터 계약을 수급하도록 하지는 못했고요. Sadly, we were not able to find a way to provide our users with master contract packages through gold. 네, 반대로 이벤트를 통해서 수급량을 좀 늘려갈 계획입니다. But we are planning on increasing the supply through events. 네, 우선 2월 21일에는 주간 출석 이벤트를 통해서 15일짜리 패키지를 지급하고 있고요. So initially, we provided a 15-day master contract package to our February 21st weekly attendance event. 네, 그리고 3월 7일에 진행되는 주년 이벤트에서는 매일 접속만 하셔도 마스터 계약을 획득하실 수 있을 거예요. And for our March 7th event, we will be for March 7th update, we will be having an event where you can get master contract packages simply by just logging in every day.
그렇다면 저희가 방향성과 관련해서 종민님께서 소개해 주실 내용은 여기까지일까요? So, with the DFO plans, future plans for DFO, you have to talk to us about. Would this be it for today? 글로벌 던파 독자 사양에 대한 궁금증을 가진 유저분들도 많았는데요. Because there are also something that users are curious about, which would be like the unique DFO experience. 이를테면 예전 레이드 콘텐츠에 대해서 질문을 드리고 싶어요. 이 DFO 유저들은 예전 레이드를 열심히 이용하고 있고 그래서 핀드와 프레이 레이드에서 노후화된 재료로 입장권 사는 게 엄청 불편한데요. So, for example, we want to ask you about like the older raid contents in DFO. So, a lot of Dungeon Fighter Online users are still, using the older raid contents a lot. They're entering it a lot, but they also are they have feedback that getting the entry material for Fiend War and Prey Isis raid is a bit of a hassle. 그래서 유저분들께서 이 내용을 많이 언급을 해주셨는데 저희가 준비된 개선 방안이 있을까요? So we did get a lot of feedback regarding this from our adventures. So would you be able to provide us with any fix? 네. 저도 핀더 프레이 레이드 갈 때 입장권 구하는 게 정말 번거롭더라고요. So I also was annoyed by how you had to buy entry tickets for Fiend War and Prey Isis raid. 네. 그래서 3월 7일 업데이트를 통해서 핀더 프레이 레이드의 입장권을 골드로 구매 가능하도록 개선할 예정입니다. So as of the March 7th update, we will be adding a patch where you can buy the entry. You can enter Fiend War and Prey Isis just by buying it through gold. 네. 많은 분들께서 이런 목소리들을 내주셨는데요. A lot of our adventurers kept on telling us about this issue. 네, 저희도 공감하고 비교적 좀 노후화된 컨텐츠나 아니면 우리 DFO 유저들이 즐기는데 좀 어려움들이 있는 부분들은 완전히 개편을 하는 거는 사실 어려울 수 있어요. 그래도 관련해서 유용한 방향으로 계속 개선을 좀 시켜 나갈 계획입니다. So we also thought that your feedback was very valid ourselves, and so for issues like these where there are problems in older content for our users to enjoy properly, although it might be a bit difficult to like actually revamp or completely re-release these types of contents, we will be trying to find ways to make fixes or improvements to them so they are still useful and relevant content in the future. 네. 그래서 DFO를 더 재밌게 만들기 위해서 패스트트랙뿐만 아니라 이런 그 개선 부분들 그리고 DFO 유저들이 느끼는 그런 어떤 중요한 부분들도 잘 챙겨 나갈 계획입니다. So in order to make Dungeon Fighter Online a more fun game, we will be trying to look into these issues as well, along with fast tracking patches, while also monitoring your feedback. 이게 정말 지속적으로 조치되었던 의견인데 바로 해결돼서 다행입니다. 이번 방송이 특별 방송이니만큼 또 저희에게 살짝 공개해 줄 수 있는 다른 건 없을까요? So this was opinion of our users that was, presented for a long time. So it's great to hear that it's actually going to be improved. But also, since this is our special extreme, would there be anything else that you could give us a little, sneak peek into? 네. 스닉픽이라고 말씀하시니까 그리고 또 저희가 확정된 내용은 아니라서 좀 조심스럽기는 해요. So I am a bit hesitant to tell our users about this since it's something that's not actually confirmed, but I'm just mentioning it because you asked about a sneak peek into something. 네. 그래서 종종 커뮤니티에서 더빙에 대한 이야기가 나오는 걸 저희가 봤거든요. But from our community, I sometimes saw mentions about dubs for our service. 네, 지금까지 이제 글로벌에서 영어 음성 지원이 부족하다는 거는 알고 있었는데 So up to now, we did sort of know that English dubs for our global service was very lacking. 네. 그리고 또 모든 음성 더빙이 현실적으로 당장 가능한 것도 아니어서 접근도 어려웠고요. And also, just dubbing all voice lines in our game currently right now would be also impossible. So it was sort of hard to approach the subject. 네. 지금 채팅에도 나오는데 막 찬반이 갈리잖아요. 그래서 미확정이었고 저희
개발팀 내부에서도 이게 찬반이 좀 갈리는 주제이긴 해요. So looking at the chat right now, it seems that even in the chat there are like people who are like against and people who are for English dubs, and it was the same within our team as well. So within our team there was discussion about people who thought that dubs would be a good idea and those who didn't. 네, 그래서 뭐 매일 듣는 세리아 목소리만이라도 더빙을 해보면 어떨까 뭐 이런저런 아이디어들이 있었고요. So there was an idea where maybe we could try dubbing just Seria's voice, which you hear dozens of times every day. 네, 그래서 뭐 일부라도 접근을 해보면 어떨까 그리고 옵션으로 이런 것들을 제공할 수 있을지 가늠을 해보고 있었어요. So we thought like we might approach this English dubs from a more smaller point of view at first, and so yeah, we did try contacting several agencies, and yeah, and also we thought about which characters we might be able to dub as well. 네. 그래서 뭐 넷플릭스랑 공동 작업했던 업체랑 얘기는 하고 있었는데 아까도 말씀드린 것처럼 저희 이제 개발 내부에서도 좀 찬반이 갈리는 주제라서 유저 여러분들하고 소통을 하면서 그 어떻게 생각하시는지 좀 듣고 싶어서 오늘 이 자리에 한번 가져와 봤습니다. Yeah. So right now we are actually contacting a company that did have history of working with Netflix, but even so, there is still some discussion within our team as well, and just like it, there is some discussion among our users. So we will be looking into how we're going to do this in the future. 이게 세리아 목소리를 더빙할 수도 있다는 게 아무래도 채팅처럼 이 더빙에 대해서 엄청 호불호가 지금 갈리고 있어요. 저도 유저분들의 의견이 궁금했었는데 정말 찬반이 극명하게 나뉘고 있습니다. So it's interesting to think that Sarah's voice might get an English dub, but yeah, it will probably be an issue where people have strong opinions about, and yeah, so what we want to know what you guys might think. 네, 이거는 당연히 확정 아니고 한 번에 뭐 어떻게 하겠다는 것도 아니라서 우선 그냥 참고만 해주십사. 그리고 먼저 의견들을 좀 듣고 싶어서 한번 가져온 주제라고 생각해 주시면 될 것 같아요. But yeah, it's something that's definitely not confirmed yet, and we just wanted to like throw you the idea of English dubs, and we wanted to know your opinions as well. So yeah, if you could tell us more of what you think, that would be great as well. 네, 이렇게 다방면으로 유저분들을 위해서 노력을 해주셔서 감사합니다. 벌써 종민님께서 작별 인사를 하실 시간이 되었는데요. 방송에 출연하신 소감 마지막으로 한 말씀 부탁드립니다. So yeah, it seems that you are making a lot of improvements to your game from a lot of different perspectives, but already it is time for us to say goodbye. So do you have anything you want to say about how you felt about today's Extreme? 네, 먼저 함께 시청해주신 여러분들 그리고 DFO를 계속 플레이해주시고 있는 유저분들께 진짜 진심으로 감사드립니다. So first of all, I would like to thank everyone who's watching right now, and also everyone who plays Dungeon Fighter Online, and I give you my utmost thanks. 네, 그리고 두 분께도 이런 자리 마련해 주셔서 감사드리고요. And I also like to thank you two for arranging a stream like this. 무엇보다 이제 저희 8년이라는 시간 동안 그리고 더 길게 DFO를 아껴주신 모험가 여러분들 덕분에 8주년을 기념하게 될 수 있었습니다. So most importantly, I feel like it was thanks to our DFO adventurers who have loved our game for 8 years that we were able to celebrate our 8th anniversary. 네, 앞으로 이제 10년, 20년 더 그 이상으로 즐거운 경험을 하실 수 있도록 최선을 다할 거고요. So we will do our best so we can continue to provide you with enjoyable experience during the next 10 years and the next 20 years even. 네, 제 개인적인 목표로는 DFO를 즐기시는 분이 지금보다 10배, 100배 많아졌으면 좋겠고 진짜 그 목표를 향해서 열심히 해보겠습니다. My personal wish is for people to enjoy Dungeon Fighter Online. The number of people who are enjoying Dungeon Fighter Online right now to be multiplied by 10 or 100 in the future. 저도 그렇고 저희 개발팀도 최근에 DFO를 기존에도 열심히 해오고 있었는데 더 열심히 플레이하고 있고요. So recently, although our dev team had been playing Dungeon Fighter Online previously, they have started playing it even more these days. 네, 그리고 뭐 최근에 회사 내 데이터 분석팀에서도 저희 DFO 데이터를 정말 면밀하게 살펴주시고 계세요.
And additionally, within our company, we have a data analysis team, and with this team, we are doing very detailed reviews of data. 네, 당장 어제 오전에만 해도 저희 이제 DFO 담당자 전원이 모여서 그리고 데이터 분석팀과 같이 계정 업데이트 이후의 데이터 분석도 같이 리뷰하고 앞으로에 대한 논의들도 함께 진행을 했었어요. So even just yesterday, everyone related to Dungeon Fighter Online, we gathered for a data analysis review regarding data that we got after the Total War update, and we discussed about the data and also about our future plans. 네, 이렇게 오늘 같은 자리처럼 소통하고 직접 저희가 플레이하면서 체감도 하고 데이터도 살피면서 모험가 여러분들이 DFO를 더 즐겁게 플레이하실 수 있도록 앞으로 열심히 컨텐츠 만들어 나가겠습니다. So we will strive to make good and fun content in the future through, communicating with our users through streams like these, and also looking at the data and monitoring a game continuously. 사실 서비스를 하면서 부족한 부분들이 필연적으로 있을 수밖에 없을 것 같습니다. I believe that while we are providing live service, there are some inescapable and unavoidable shortcomings to our game. 네, 그리고 모든 분들을 만족시키거나 또 한 번에 많은 것들을 해내기도 쉽지는 않겠지만요. And although it may be difficult to provide a satisfactory outcome for all our users, and also there is a limit to how much we can accomplish at once. 네, 그래도 보내주신 사랑만큼 저희도 포기하지 않고 계속 더 재밌는 게임을 만들기 위해서 노력하고 발전한 모습으로 보답하겠습니다. But we will show you our determination, and we will try to make a better game for you continuously without giving up, even in these circumstances. 네, 그런 과정에서 지속적으로 인사드리겠습니다. So I will say my goodbyes here right now. 네, 진심으로 감사합니다. Thank you. Thank you very much. Thank you. Everyone, it was Jong Min Park, our DFO Live Director. Please give it up for our director once more. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. So, all right. So there goes our second special guest. Directors are gone. Now it's back in our time. Welcome back to the real DFO Extreme for our update review. Am I sweating? I don't know. So, But, yeah. yeah, it's kind of. I thought there was a special surprise from our, head director. But Yeah, what happened to that? how did it went? What happened to the special event? How did it went? So and I cannot see DJ in here. So why don't we just bring it up, DJ? Where's DJ? DJ, where are you? DJ, come from the gulag. I'm back. Yeah. Yeah, so this is The next director. I think it's been a Yeah. while since all three of us streamed. Where have you been, DJ? Yeah. Well, I've been monitoring you guys when I'm here. well, There's no music for me, but I brought a present. Oh. Yeah. Okay. Wait, what is it? Come on, let's plug it in. Oh, it's a USB. Yes, It's a USB. Yes. DJ special gift. Yeah. DJ special. All right. Oh, it's a clip. It's a clip from our head director. Yes. Our head director Juan, right? All right. Take a look. Why don't we just Corporate take a look espionage. right away? So here we go. 안녕하세요 모험가님들, 던파 총괄 디렉터 이원만입니다. 제가 유저 여러분들을 잠깐이었지만 만나면서 크게 감명을 받아서 이렇게 또 영상으로 인사를 드리게 되었습니다. DFO의 진심인 여러분들 덕분에 이렇게 DFO가 8주년을 맞이할 수 있었고요. 저희 게임을 플레이해 주시는 점에 대해서 항상 감사드립니다. 앞으로도 잘 부탁드린다는 마음에서 작은 선물을 준비하여 여러분께 드리고 싶었습니다. 큰 것은 아니지만 인게임에서 꼭 받아주시길 바랍니다. 그럼 다음 기회에 만날 날을 기약하며 인사를 마치겠습니다. Long live DFO!
파이팅! 사랑합니다. Oh my god. Oh dear. That was a Yes. special message from our hat director, Won Man Lee. But we gotta see what's the Yes. Yeah, let's details check of what the gift is. Yeah, let's check out the real gift here. So now we are on the live server, and here we are. We got special one's gift, and it says really the whole package from the Neo Awakened one. ones. But not just this, we also give you 5,000 golden barrels and 1,000 power essences. Guys, log into DFO right now and get special ones gift. We are giving you Wow, a free 5,000. Neo Awakened ones package. I guess like they were very serious about helping out with fame growth. Yes. Yeah. 5,000 barrel and 1,000 power 5K. essence should last quite a mean, bit. Okay, but we are still having more to show you with our 8th anniversary, which will be updated on next Tuesday. Yeah, so I guess that sort of concludes the end of our special X stream, but we still have to give you the the update preview stream, so we'll get on with that now. Yeah, we are going to move on to the task server. So hold on for a sec. Oh, so And it's yeah. not over. Yeah. And remember, It's now the beginning of our. Yes. Yes. Yeah. yeah, stick around. Don't leave now that it's just us. But yeah, keep in mind that the special ones gift is just a separate gift from our 8th anniversary. So we do have our 8th anniversary events and rewards prepared as well. So the stream has been just started, and we are going to show you the maximum, the volume of what good gift will be given to you on next Tuesday. events and the In sales. addition, in Yeah. addition. So still a lot more 3 hour left. stream. Still a Yeah. lot more left. Okay. A lot of talking. my jaw hurts from this. Yeah. I'm running on my like boys, but yeah, here we go. Let's get into our task server. So all right. We shall move to the handle miner first. Yes. So So there'll be a different yeah, get to the West Tower Dock. handle miner. And moving Wow, on. town movement speed. Why so slow? And moving on to the handle miner, and the town has been redesigned. Ooh, it's now- cute. Balloons and Take a photo here. 8. I thought it was an S. I thought it was a big S, but it's an 8, guys. Happy 8th anniversary, all. Happy 8th anniversary, and let's start with our first event called 8th Anniversary Special Missions. So the keyword is related to 8, right? a lot of 8 related rewards, as you can see. Let's check the missions by each. So when we type Happy Birthday DFO, and the mission has been accomplished. That's it. Yeah, so basically that one's for free. And 100 level 10 golden XP capsule, super class clearance, awakening class clearance, special act, literally everything that you need to grow your alts will be here. Yeah. Not in the chat. You have but- to type in the game, not on Twitch. Yeah. Yeah, remember when you're typing this that you have to type it, I mean, it's case sensitive, so you have to like follow the capital letters or else you won't be able to complete the mission. So Yeah, yeah, so, use caps, guys. Yes. Happy Consume birthday. 8 clear Q fragments will give you plus 12 lane force, plus 8 refined aspect of our weapon again. Again. Another one. Yeah. Yes. Okay. So DJ, would you show them the next one? Yes. Let's. Special talisman support box. And the next one is
Just normal, like character event growth items Insignia and unique gem, and of course this one's for your buff enhancement equipment. and magic bits. Oh. The next one is a full Yeah, set. so this This is the one. item we mentioned in our So we special stream. have Archon, object damage, sleep buff, and self self status. So this is gonna be huge one, right? Okay, really a full set of this package. I don't know why, but they're spamming the Happy birthday, DFO. Oh my Thank God. you. Yes. Yeah. And unlimited Warlord's Cry potion will be given. Yes. Okay. So the unlimited one is just you have it on the item one and So you can clear these missions in a day. You know? yeah, pretty much. Yeah, all of them. Guys, please do not mislead our message. Please don't type in our stream chat, but after the No, let them do it. Let them do Let them do it, Yeah, okay. let them do it. Happy But also, birthday, DFO. for the what was it? Was it this one? Yeah. So for this, be sure to check out the equipment guide we have prepared for this item, which we mentioned in our special stream. And yeah, for those of you who are not familiar with equipment or the sets, the guide is super helpful about explaining those things. So yeah, check it out when it goes live. So where is our anniversary gift coin? You know, there has to be an anniversary coin for our coin, yeah. But here goes our next event, which is called. Should we see the calendar? Oh no. Just get to the Yeah, to service the- room. You wanna walk? Seriously? Yeah. Yes. Yeah. Enjoy it. A true DFO experience. Also on the Imperial Laboratory, so you can Yeah. see there's a Bowman's room will be appeared in service room, so and you can check the shop. But before we check the shop, let's get to the normal event dungeons. So like a special dungeon. Yes. And you will going to see there's like 4 dungeons. daily and weekly missions, and by clearing these missions you will get special event materials. So why don't we just go Oh, we're for it. gonna show them how to. Yeah. Yeah. Go for Let's it. see, Tigger, how it does. Click the button. We're running out of time. Yeah. It's magic. It's magic. Oh, Yeah. Magic. Tigger's Magic. so good that we cannot manage to see the skills. Oh. Magic. Wow. Wow, so Wow, Tigger with strong. What Okay. ignorant being. Yes. Okay. What? Okay. Boosted. Oh my The god. power of Game Master. So let's see. Did we see what we got? Okay, so So yeah, there's a quest. You clear the quest. a lot of quests, and yeah, there's going to be a special material called Fragment of Pure White Energy. So with this one, you are able to enhance your ability related to damage values, buff power, and skill level increase. So why don't we enhance it one by one? And the point is, you can enjoy this enhancement in every content except for the arena. Oh. So Then- so basically the character becomes stronger Yeah. as you enhance this. Spins and Total War. Does Total War? I think wasn't it till Ispins? I think it was till Ispins. Yeah, try it anyway. This ability buff will be a thing for you. Yeah. And yeah, of course, we ought to mention that there's a weekly dungeon and a daily one. So Yes. it's kind of different. So for the weekly mission, there's a special event channel called Imperial Lab. So when you get to the special event channels, you can start match. And we don't have a member in our task server, so there's a matching system, and you can get to the event dungeon. So let's just get back to the words. So there's two types of event dungeon. Daily and weekly. weekly. The weekly one. And
for the matchmaking, you can choose to participate as a squad leader or a squad member, and there will be a slight difference in rewards, but yeah, you should try out both of them and see which fits you better. So as for the weekly dungeon, we need 4 members. Yeah, you need 4 members. You need 4 members, so you can use this matching system to get your ability enhancements. And let's look at the shot for the details. Oh, so it's going to be unlimited wall of the cry potion again. yeah. And gold. We can green, always and use those. Yellow emblems. I think people will be interested on the second one. Oh, this one? Yeah. Rare clone avatar. For 300 materials. Gold emblem full set selection Yes. box. Clean. Otherverse energy purification scroll. Silver amp. And convergence fill. yeah, Silver amp. Fabrication. Oh, let's Silver go. amp. And platinum emblem selection box. as Everything for free. well. Yeah. Good stuff. So yeah, these are. This is a quick rundown of your anniversary rewards. Hold on for a sec. Did I see plus 35 alley? Plus 35 alley for 3? BIS. yes. It's really BIS, right? And this seems like an Espins enchant. Yeah. So basically, yeah, with the event, you create a new character, you'll have everything you need. Oh my god. Yeah. And item option complete growth ticket will be given 6 times a week. A week. And single Yeah, use- complete growth. And complete single use growth. restriction has no limit to buy. you can also buy single use enforcer refiner and growth There's the ticket koi. and transfer ticket, and here it goes. 8th anniversary celebration coin. So yeah, that is our 8th anniversary reward shop. Shutting down. No, we're not shutting down. And there's also a related event called Imperial Lab Records. So this one's basically if you play the dungeon and complete the weekly missions and daily missions and the cumulative missions, Yeah. you'll get certain rewards. So basically, we are giving you event materials and the transformation costumes and the cars. So let's look at the rewards in details. Transformation. Yeah. So Tigger with the with the hacks with the button. Yeah, he already had. Here it goes. Yeah. Oh, I like the wing anyway. Yeah, so this is like one of the bosses you will meet in the event dungeon. Alright, sorry guys. Hold on for a sec. So And, yeah, what are the main rewards we can get from the Imperial? These, right? yeah. So there are 8 in total. Okay. This looks a little dangerous, but okay. Oh, this is better. Yeah. This is better. A frog and a Okay. what? So yeah, these are all the bosses you'll be able to meet in the Assault on the Imperial Laboratory. Yeah, only true Eternal fans will remember. Yes. Someone mentioned it. And the final boss, Not Na. Okay, I like her. Yeah, she's in the event dungeon illustration. And the creature will be rewarded as well. So here's there's a tons of tooltips, but it's buff enhancements. Creature will be given for free, and the emotes will be given too. Apple now. And what I got? Pattern incoming, and we are also going to give you the damage point of Hypna of Sleep damage point. That's kind of cute. Yeah, everything related to Hypno Sleep. I guess she's the cutest one out of all of them. Yeah, Yeah, exactly. the frog and the other ones were like, So there's tons of rewards will be given for our first 8th anniversary updates, and why don't we just give it to the sales point then? So the Alright. first sale that we are going to introduce is going to be Arad Pass Returns. Finally, season 3. yes. Finally, the Rod Pass will be coming back. There was a lot of feedbacks regarding when our pass will be Yeah. returned, and it's already been a year or
Almost. I think. Almost. So why don't we just look at the preview of the Arad Pass reward details? So I just wanted to see the the main rewards. Main rewards. Let's go Those are the straight to it. matters. For Instant Romance Blue Avatar full set box will be given, and Arad Pass Match Beat selection box will be obtained by clearing Arad Pass missions as well. Silver Amp will be Another given, one. and the final reward will be BISS, the Platinum Emblem title selection box. The option details looking good. So you can check another details on our official webpage on next Tuesday with the Arad Pass Season 3. Yeah, freeze damage title for BIS. Yes. And that was it for Arad Pass Season 3, right? Yes. And what we got next? We got the Twitch. Oh, hold on. We got this. Oh. Oh right, our new Yeah. package. DFO The Starter Starter Assist Assist package. package. So what is this package about? So as you can tell from the name, it's a package to, you know, help out newer adventurers or returning adventurers as well. And I think people will be surprised of the content of this package. Oh, Yeah. I cannot wait to see the details anyway. Yeah, so as usual, you can check out the actual content details after it's been updated. But we also want to add the fact that there will be a special event period where all users will be able to purchase this package. So yeah, check out the event details when it comes out on Tuesday. Okay. And we do have something to reveal, but it's going to be Technical issues. Oh, yeah. the Twitch Drops Drops events. So from March 7th to April 4th, watch the full streams and our official content creators streaming to get special rewards. So why don't we look at the details with the rewards. prepared image. So hold for a second. Here we go. So we have 9 DFO official streamer, YouTube content creator, and our DFO blogger caster. In total, there's going to be 9 streamers. 40 hours stream. Wow. Yeah. So Our main reward community has details. grown. Yeah. Hyper Dimension, Arad, Rook, and Weapon avatars will be given for free, along with the DFO Anniversary Legendary card. Aw, that's cute. So, watch it to claim the reward. So, in total, you have to watch 9 hours of the DFO latest live streaming. So, then all you can get is here. So, find out the details of you can either watch our DFO official stream or and you can watch our official DFO content creator streaming from time to time. So, Yeah, the time will be all added up, so you don't have to worry about just watching one person for 9 hours. 9 hours of. Yes. I mean, for sure. And Sounds like a long time, but if you consider that it's. Yeah, you can just In a watch it month. while you're playing DFO yourself and stuff. And don't forget to bring up the current event, which is called Share Your Expertise. So submit your guide to On our our Adventure Academies, but it will be end today. So after even the event period will be end today, but we will still monitoring your guides here, and the rewards will be given as well. So there's going to be an official announcement page to compile our DFO adventures, guides here. So So do you mean we'll keep on accepting entries after today? sure. Oh, Yeah. okay. So you guys can think of it Yeah. as an extension on your papers. Please keep posting and making guides for our newbies. All right, keep posting. So yeah, it was so quick though. Yes.
It wasn't quick. It wasn't quick, but this part was. Yeah, Yeah. we went through it really quickly. But yeah, I mean, as usual, you can see all the details in our website and in game. So please. Yeah. Guys, please don't forget to claim all the rewards in live or the next update day. So there's going to be special ones gift, and we are offering you the refer discount. Discount event for a month in 50%, and there's going to be a BIS giveaway event with DFO please. 8th anniversary events. Please log in and claim everything So for free. happy DFO birthday! Happy birthday DFO! And thank you all for our adventures to keep playing our game as well. Yes. So today is our special day. So why don't we just give our adventures a warm message to like thank our Each of players. us? Yeah. Just like the director did. Yes. Sorry, yes. Well, You can do Spanish. yeah. I'll just say that I really appreciate all the nice comments and even the mean ones because I realize that it's because you love our game, so that's why you give us criticism and all that. And we're sorry that we cannot reply to all the comments, but please make sure that we are aware of all your comments and please subscribe and like our videos on YouTube. And thank you guys for believing in us. My turn. So how was it to hear my Korean voices for the first time? So it was so a pleasure to meet you, as always. But yeah, I'm really feel grateful and thankful to like see you and like anytime, like while streaming DFO, while playing DFO, while communicating as a community manager. But I really wanted to thank you. It cannot be expressed in a word, but I love you guys. Thank you. Dini. Yeah, thank you guys so much for tuning in to today's both our normal DFO Extreme and the special Extreme as well. Yeah, just like DJ mentioned, we appreciate all your comments, and we also want you to know that we are listening to our users as well, even though sometimes it may not feel like it. Just please keep in mind that we're trying our best, and we also want to make the game a better place for you guys to hang out in. And yeah, so thank you for all the support you've shown us for the past 8 years, and we will strive to make you stay with our game for the next 8 years as well. So thank you guys. So let's end with our, the thing. Again? Yeah. Yes, like LLD. this will be like a ending Yeah. thing. Sure. Thanks for tuning in, and we want to say thank you all. So let's end with Long live DFO! Thank you guys. Have fun next week. Have fun on next week's update. Bye. 안녕하세요 모험가님들, 던파 총괄 디렉터 이원만입니다. 제가 유저 여러분들을 잠깐이었지만 만나면서 크게 감명을 받아서 이렇게 또 영상으로 인사를 드리게 되었습니다. DFO에 진심인 여러분들 덕분에 이렇게 DFO가 8주년을 맞이할 수 있었고요. 저희 게임을 플레이해 주시는 점에 대해서 항상 감사드립니다. 앞으로도 잘 부탁드린다는 마음에서 작은 선물을 준비하여 여러분께 드리고 싶었습니다. 큰 것은 아니지만 인게임에서 꼭 받아주시길 바랍니다. 그럼 다음 기회에 만날 날을 기약하며 인사를 마치겠습니다. Long live DFO! 파이팅! 사랑합니다.